I'm the third son of Kalembe Ndile, the sixth born, and I'm going to read the eulogy. Honorable Richard Kalembe Nguluku Ndile was born on 16 April 1964 in Kalembe Hospital in Kasese, Western Uganda. He was the fourth born in a family of 7 children of the family of the late Alphonse Ndile Nguluku and Philomena Ndoka. He was brother to the late Joseph Kimilu, Mary Mueni, Priscilla Chumwa, Teresia Wayo, Sam Kinyinge Ndile, and the late Julius Kituku Ndile. He was brother-in-law to Jacob Muindi Chole, Mr. Moki, Mr. Kamau, the late Kennedy Nzoli, Mutiso Nzoli, Kioko Nzoli, the late Chalo Nzoli, Sami Nzoli, and Waya Nzoli. He was uncle to Honorable Nzoki Kimilu, former MCA, Makueni County Assembly. Christopher Kimilu of Kenya Army, Crispus Muendo, AP, Roy Ndunda, businessman in Emali, Mutuko Munyoki, AP, Bada Musembi, Damaris Nduku, Alphonse Musau, and Elizabeth Kaluki. He was cousin to the late Anthony Munyoki Kilai, Musembi Munguti, former chancellor, Dr. Catherine Munguli, Mutunga Munguli, and Boya Kiatu, among others. In 1971, Honorable Kalembe Ndile joined Kamwenge Primary School for his first level of education in Uganda, where he studied up to P6, and thereafter, his parents decided to relocate to Kibwezi. In 1980, he joined Standard 7 at Kanguni Primary School in Ngumo location, where he started for his Certificate of Primary Education, CPE. The following year, 1981, Ndile proceeded to Emali Secondary School for his O-level studies. While in Form 3, he dropped out of school due to school fees constraints. During this time as a young man, he decided to travel to Mombasa to seek a job. While at the Coast region, he got his first employment at Bayosif Brothers Company Limited as a casual laborer. Life in Mombasa was not promising as he expected, and Ndile opted to come back home in Nzau. During this time, MUUO ventured into small business to make ends meet by opening a small kiosk and a small hotel. He later discovered charcoal burning as a lucrative business for survival. Honorable Kalembe was also a trained paralegal. He sat for the London General Certificate of Education, O-level, in Nairobi. For the love of education, much later he joined Machakos University for a degree in business management. Honorable Kalembe Ndile married his loving wife, Magdalene Kamene Kalembe, on 19th October 1986. That was later solemnized in a holy matrimony in a colorful ceremony on 18th February 1996. The couple was blessed with 10 children, 5 boys and 5 girls, namely Catherine Mbide, former MCA, Machakos County Assembly, Anthony Wambua Kioko, Stephen Musyoka, Jacinta Wayo, Lucian Ndunge, Daniel Chalo, Christine Mudeu, Mary Mudhoki, Benjamin Ndile, and Wilfred Mumo. He was loving grandfather to Cynthia Ndenya, Moses Muinde, Magdalene Kameno, Miles Navarro, Lillian Mudeu, Julian Mumbua, Favor Mumo, James Kalembe, Ramirez Mandela, Zion Bruce, Caleb Kimilu, Liam Ndile, Richard Kalembe Nzioki Jr., Angela Kaluki, Moses Kimilu, and Gianna Moses. The late Richard was a Christian who believed in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
He was a staunch Catholic and a member of Nzau Catholic Church. His faithfulness and honesty led him to being elected as the treasurer of Makindu Parish. He was a devoted Christian who supported the work of God through church development initiatives. All glory and honor to God. Land grabbing. Honorable Ndile later joined Ni Mutongoi TV. Pasi ningosa simu naku lakini ndambete osa simu naku niwese negoga ngalika mindo ngalika libu tyo ba matako nangelika ndine na alika mutumiyonge natambatete u yake lingoloba hana umea ba una atia subia mundu mukana ake atonelela libu tiyebinga twambata wewe niwese ba upa nyunge tondo ndetine mwanenyu ni tiwe mundu muko akatata ungone yake bana bibi negwake beza na tavu pale salibuti. Watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 5 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya emwe. Inu ni Mutongoi TV. hands with Kalembe to agitate for a landless community and humanitarianism. In 1997, Honorable Kalembe joined politics by vying an elective seat and successfully became Councillor of Ngumo Ward in Makueni County Council. He later became the chairman of the Makueni County Council in the defunct local authority government and later the CEO of Nguluwangao Center for Human Rights. In 2002, when there was a clarion call from all opposition parties to field one presidential candidate, he joined the National Rainbow Coalition as the chair of Kibwezi region. From 2002 to 2007, he served as a member of parliament of the large Kibwezi constituency. He was appointed by the retired President Mwai Kibaki as an assistant minister for tourism and wildlife. As a firm believer in democratic ideals, he formed the independent party Tip Tip with Amani Kenya as its slogan, which fronted several candidates countrywide and won elective seats. In 2013 and 2017, he vied as a member of parliament for Kibwezi West constituency and Mavoko respectively. In 2017, Tip Tip dissolved and merged with other parties to form the Jubilee Party. He later joined the Wiper Democratic Movement Kenya. His Excellency Kalonzo Musyoka, the party leader, welcomed him to the party and was instrumental in delivery of the Machakos County senatorial by-election contest in favor of the Senator Honorable Agnes Kavindu Mudama. Honorable Kalembe was a fearless and witty orator, and this made him an icon of Kenya's political arena. He was a Kenyan patriot and meant well for his community and the country. Richard was an aggressive businessman where he came up with several outfits such as Macha Beach Resort and Karesh Hardware Stores, among other real estate ventures. In 2019,
He was appointed as a director for Tanathi Water Works Development Agency by His Excellency Uhuru Kenyatta. Kalembe enjoyed good health till May this year when he started feeling unwell. On 26 May 2021, he suddenly developed hiccups and stomach aches. He was rushed to the Aga Khan University Hospital and later transferred to the Nairobi Hospital the same day. In the morning of Sunday 30th May 2021, he succumbed due to liver complications. His body was taken to Lee Funeral Home. May God rest his soul in eternal peace. Amen. Basi tunaendelea na ibada. Hivyo naomba tutulie kabisa. Wale ambao mnatembea, tumeingia kipindi cha muhimu mno cha ibada. Tafadhali tunyamaze. Tafadhali. 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 Wale mnatoa viti, tafadhali mtoe upesi na tutulie sote. Tuanze ibada takatifu ya misa. Thank you MC. Mungu ni mwema na kila wakati. Ngai ine moseo na mavinda onde. Naomba sasa tunataka kuingia katika hafla ya maombi. Na ningeomba tusimame kwa heshima tuanze ibada yetu takatifu ya misa. Na naomba kwaya tuongoze katika wimbo wa kuanza ibada yetu takatifu ya misa. Kulia kwaya ne binda ya kwambisia ndembo ndeu ya misa. Paenda ya ingetunenge Mheshimiwa Richard eka komokoli lya THYUMUA kwisila mboya nela nene mboya ya ndembo ndeu ya misa. Kwaya wimbo tuanze ibada takatifu.
mwea imanenge odio mwa tena la kimomulekela wasitwa ya sa ne ya mwana na ya bamudeu mwea ni edi wenenyu endwa mangai ni muthenya ngai utunengia munene ulatumbanite baana ngumutho cheune kana twambiye ibada ndeu ya misa ndiosa mwana wa kuthocha athembi alamabikie kuma kwasa tuyambia na fadhadini waitu akibwezi dinari vamwe na athembi alangi onde na mapasta asalatiba ndithocha maobisi onde ma serikali sia kaunti na serikali nene ibila siki bathukanio ni muthocha na nikana tuthaithe vamwe tuithaitha na family ya Magdalini Kalembe wa Ndile na ciana na andu onthe ma mukonyo tiete ndeto cia ukia kisomethana u munene wa umundi ula tukite kuomboleza na family ya mwendwa witu Richard nikana indi tinengane kula kwingai timwitie wekeo na tuende na kwithana chathi kiseo cha kumumasia mwendwa wa witu Richard tiosa mwana wa kwitikila tandu timathakana yetu bitasia tije osiengone situ titenga yuthesio na wekeo kwa mavicho maitu ngai mwene utoni wonde onenu ana yama kwa nundu nimbetitie muno kwa kwisilia kunena kana kwika maundu mathuku ona kutia maundu na ile twene kwika ningubetesie muno kondo aunu kisuba malia mutheu mbikila mabinda onde onenu alaika na atheu onde onenu ana iya makwa mumboye nyekwa muya ingai waitu na ngai mwene utoni wonde ni atwibiete yatubete mathabu maitu aitu tongwesa tukavikia thayo no chathela
ndiwe peke yako mtakatifu utukufu kwa Mungu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi, watu wenye mapenzi mema. Utukufu kwa Mungu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi, watu wenye mapenzi mema. Pamoja naye Roho Mtakatifu katika utukufu wako, anayeishi na kutawala milele yote. Amina. utukufu kwa Mungu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi, watu wenye mapenzi mema. Utukufu kwa Mungu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi, watu wenye mapenzi mema. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Tunakuomba umjalie huyu mpendwa wetu kwa wema wako, Mheshimiwa Richard Kalembe aliyelala katika Kristu, apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, anaishi na kutawala Mungu daima na milele. Inasonga mbele Njili, inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele, inasonga mbele Njili, inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele. na ndeto yanga ine yatwikie mondo tumedhukesie. Naomba tuketi tusikize neno la Mungu. Wale wako na masomo tunawaomba wote waje hapa mbele. Lamena masomo tukulia onde moke baambe. Inasonga mbele Njili, inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele, inasonga mbele Njili, inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele. Njili yenye amani inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele. Njili yenye upendo inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele, inasonga mbele Njili, inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele, inasonga mbele Njili, inasonga inasonga mbele Njili, inasonga mbele.
Injili yenye wokovu inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele, Injili Naomba tutulie. inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele, inasonga mbele, Injili inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele, inasonga mbele, Injili inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele. Kwa mama inasonga, inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele. Kwa baba inasonga, Inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele. inasonga mbele, Injili Inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele. inasonga mbele, Injili Inasonga, inasonga mbele, Injili inasonga mbele. Iende mbele, iende wapi Injili yo, iende mbele, iende wapi Injili ya Yesu, iende mbele, iende wapi Kwaya, Injili yo, kwaya. iende mbele. Wakristo wapendwa, tukumbuke kana kwamba tunaendelea na ibada. Tukumbuke kana kwamba misa inaendelea. Karibu mheshimiwa, naomba tutulie, tusikize Mungu, tusije tukaabudu binadamu. Wakristo wapenzi, kanisa inatuambia kana kwamba liturujia ya kanisa Katoliki ikianza ni ibada. Naomba tutulie, viongozi naomba tutulie. Karibu mheshimiwa, naomba tuketi, tusikize Mungu akinena na sisi. Tunaomba ni wakati wa ibada, tuheshimu ibada kwa Mungu. Naomba tuketi, tusikize neno la Mungu. Tukumbushane tuko katikati ya ibada. Tusikize neno la Mungu. Karibu. Isomo yambe mwite Isaia kilungu cha 25. Isaia kilungu cha 25. Muswa wa thandatu kubika wakenda. Isaia kilungu cha 25. Muswa wa thandatu kubika wakenda. Ningusoma. Kimani kicha Sayoni mwe ingai mwene utonyi wonde akaseuvya andu mamba isionde mboka yaliu ula museo muno na ndiva yila nzeo muno mboka yi nyamanou si mudungo na ndiva inzeu vienesa kimani ki akavetanga ngwa ya cheva ila ibwikitwe andu mamba isionde suka muvudhu ula ubwikitwe andu mandi sionde mwe ingai musumbi akamina kiku tene na tene na akavangula andu onde medho ikuma medhoni mo akavetanga kivudya kila andu make mavudha nacho nundu mwe ingai nunenete u vudhana usu andu ni makanena machiasya ati kwa uo ni wengai waitu twikalite tumwetelete nikana atutangie ni mwe ingai ula twikwatasya isitwa yake na nguma yake nisiongo situ sienda utukungo yakwa nyithiawa ikenda veva wakwa nukumanda na kithito nundu yila wasilile ndi
andu alamekalahi uluwayo nimemanithiacia kwika ulungalu ndeto ya Ngai. Isomo ya keli yumite akolindo wa keli. Sabuli na kiti kisio kwa ndeto asada yuwakwa ningui ya moko ni maku. Yuwakwa ningui ya moko ni maku. Asada yuwakwa ningui ya moko ni maku. Asada yuwakwa ningui ya moko ni maku. Kwa kwina. Asada yuwakwa ningui ya moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Wemuyai ni vidandini waku. Dukandeke ni sonoche. Monocha kwandu wa useyo waku. Nengo kumisya dayo wakwa. Ukambovo sewe mwiyai. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Nimudite medoni mama hidamakwa. Atoi makwa meme namuna. Namo anyanyawa membiwi achuwa muna. Membiwi achuwa muna. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Asada yuwakwa ninguia moko ni maku. Nenguia moko ni maku. Ziani anu nimeukia hundengea. Nichilie tamundu muku ulite. Ulite ilikonisyandu.
tamuyo wikitwe iteka asada yuwakwa ninguwia mokoni maku ninguwia mokoni maku 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 indinye mwiainingu ikia na asya nuwenga inga iwakwa dayu wakwa wimakani makum mbono cha kumamokoni mahamaita mahamo idahamakwa asada yuwakwa ninguwia mokoni makum ninguwia mokoni makum 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 wemwiai mwanye mudhukumi waku mwanye mudhukumi waku utanu kwa wenda wakukamba vosya kiyumisye ngosi nisidiwe na ukumbau inyonde alamukia mwiahi asada yuwakwa ninguwia mokoni maku ninguwia mokoni maku asada yuwakwa ninguwia mokoni maku ninguwia mokoni maku asada yuwakwa ninguwia mokoni maku ninguwia mokoni maku asada yuwakwa ninguwia mokoni maku ninguwia mokoni maku. Isomo ya keli yumite akolindo wa keli kilungu chaka tano muswa wambe kuvika wa 10 akolindo wa keli kilungu chaka 5 muswa wambe kuvika wa 10 twidikisi nitwisikana yemayi twikalandi ni wayo twivandi nayo ni miya itu ila yanangika tuna mwako ungi wuma kwa ngai nyumbani ya tene na tene ituni itakitwe na moko kwa weila twi wikaloni uwaku
itoluma twina wendi munene wa kuwikwa wikaloni witu ula uma ituni nikana kwa kwika twika ithi wetwi athei twende itwikale iemani yi ya kundi nitoluma tuyiwa twi avinyie ti ati twenda mwi u twinawyo wa kundi ubetwe ini twenda ubwikwe ula uma ituni nikana kila kikusa kimelyo ni thayu ngai niwe utumbanitie kondwa waliuko u nano tunengete veva wake atuikithie kana u ukekika kwa matu onde twithiwe na ukumbau nitwisikana ila tukuwikwa twaniwe twinthini wa mwi twithiawa twiva ikio ti kwa kila twene ningwa kana twina ukumbau na twenda muno tuatie tutie mi ino yaitu tukathi kwikala na mwiyai kwa ujila twi wikaloni kana twi usu ungi wendi witu munene ni kumwendesia we nundu idionde nitungama mbe wa kivila chasila chakliso atusilile kila mundu nuka kwata kila kimwailite kuyanana na maosio kana kuyanana na maundu ala wekie kundi mema seo kana mema dhuku ndeto ya ngai. Tusimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Kikuchangelanya hine kondo wahu ngaini wa munene vis na munenga sitwa inene kwima sitwa honde. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha keti wanafunzi wake walimjia. Akawafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole,
maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri nyinyi watakapowashurutisha na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Naomba tuketi. Mungu ni mwema na kila wakati. God is good and all the time. That is nature. Wow. Ngaini museo mabinda onde. Asante kwa baba paroko wa Kaunguni Parish, waheshimiwa ambao wamefika, kwa mama ambaye ameachwa na ndugu yetu Honorable Kalembe Ndile, kwa wote ambao wamefika katika mazishi haya. Ningependa kwanza kutoa rambirambi zetu kama kanisa Katoliki Kibwezi Dinari, na ningependa kuongea maneno mawili matatu kuambatana na masomo yetu ambayo tumeyapata. Yalikuwa nasoma katika lugha ya Kikamba na nitachanganya lugha hizo zote, sasa lugha ya Kiingereza ambayo kuongelewa hapa. Kwanza tumesikia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Isaiah 25 mstari wa 6 hata wa 9. Now Isaiah is pointing out that God will change this mountain of sorrow to joy. God comes to bring joy to our sorrows. God comes to bring our sorrows to an end. Hilo ndio lengo la Mungu kuu, kwamba Mungu apendi watu wake wakiwa taabani. Anapenda watu wawe na furaha wakati wote. Isaiah amesema hivyo. The mountain was full of fights and bloodshed, and would be changed into feast ground. From battle to celebration, our great hope as Christians, we know that one day we'll join God, Jesus Christ, up in heaven. That's our hope. Kama Wakristo tunajua hivyo na tunaamini siku moja tutaenda mahali. Si kama wanyama ambao wakiisha kufa wameisha. Lakini sisi kama wanadamu na Wakristo ambao tunaamini, tunajua siku moja tutaenda katika uzima wa milele. That one day we'll join that banquet. So death is not a threat anymore, but rather a celebration. God will remove death himself
Christian need not fear death, for it is but a passage to a new life. Tunajua mauti, tusiogope, tunaambiwa hivyo. Lakini hakuna mtu ambaye aogope mauti. Hata sasa tunavalia barakoa kwa sababu tunaogopa mauti. Tunaambiwa keep social distance because we are fearing death. But as Christians, we know that we'll die one day. So we should not fear death. Instead, we should prepare well for our death when we are on this world. God will remove death and we go to eternal life ourselves. A second reading, which is from 1 Corinthians 5:1, 6 to 10. Our bodies are like tents. Kama hema ambazo tunakaa sasa. Not permanent but temporal structures. The permanent structure is in heaven, where no human hand has carved. This points out that we, like it or not, our souls belong to the other world. Permanent residence. I think our brother, Honorable Kalembe, has joined that world. Kwa hivyo, tunajua miili yetu ni kama hema. Hatutaishi pale katika mwili. Siku moja tutaondoka. Na ndiyo sababu tuko hapa. Mmoja wetu ameondoka. Katika somo la Injili ambayo ni Mathayo 5:1 hata 12, tunasoma juu ya vitu zinaitwa beatitudes. Beatitudes ni happiness. And enjoyment of beatitudes is for all of saints. If you read carefully beatitudes in this chapter from the original language, I think Greek, the tense is present continuous tense. This means that we are being blessed now and will continue into future and eventually eternity, only that we fulfill some of the conditions. And the conditions were there. Zile ambao tumesomewa. Peacekeeping, sorrow, poor in spirit, na vitu za aina hiyo. I wish to highlight one or two beatitudes which I think our brother Kalembe believed in it. One is peace. And I remember one day when we were in the Machakos diocese and we were having this contribution, Mubodiwa diocese. He came. And before he contributed, you know, Kalembe was a generous giver. In this, he gave us a speech which touched us, all of us. That was before 2017 election. And he said this. He said, let us be careful the way we are going. Because he had visited Rwanda and Burundi after the genocide period. And he learned that people were attacking one another. Brother arising to his sister, mother being killed by the children, and so on and so forth. And he said that we should live in peace. And I think he was a peacekeeper. He liked peace. Even though we had heard as a very liberal political leader, and I think he avoided chaos wherever he was. And we, political class who are here and also Christians of Goodwill, we have something to emulate. Not everything but that Kalembe believed, but some of it. For instance, peace. Every time our gospel opens with prayer of peace. As Catholics, we open our prayer
by saying, peace of the Lord be with you. Akristo alamevama Katoliki twambia mboya situ twasia mwai nedwe na chao twasia mwai nedwe nenyu alafu isuno ndo kwasia MUUO. And also this Jewish greeting, Shalom, be one. Jesus Christ, after he is resurrected, the disciples and also the apostles. And he said, peace be with you. And even before he ascended into heaven, he said, I leave you peace, and my peace I give you. Not like the world, how it gives you peace, but my peace. Kwa hivyo tunajua amani inatoka ndani ya nyoyo zetu. Kama wewe si mtu wa amani, basi uweze kupeana amani. Katikati ya misa yetu, japokuwa kipindi cha corona hatukubalishwi, huwa tunafika mahali tunasema peaneni amani ya Kristo, ishara ya amani, give sign of peace, shaking hands. It was a type of greetings in the Catholic Mass. Nasema amani, amani, tunapeana amani. Na kabla hatujamaliza ibada ya misa, tunasema nendeni na amani ya Kristo. Misa imefanya nini? Endeni na MUUO wa Kristo. Misa ni kata ya dhela, which is very, very central for us to think about this peace. And especially when we are edging the campaign period, which I think by next year we'll be having an election. As we emulate our deceased brother, let's go to the whole world, and the whole country of Kenya, preaching peace, especially we who are political class. Because majority of our leaders here are political class. And let us not divide our people between ethnicity, tribalism, or religious trans, but peace, which is common language to both human and animals alike. Paiki nukite simugu. Musyi ni kwaku ukaelia kukuna giti yenda anza yeyuma mbaka yaku. Ambaka yaku yomwa ya shoka Musyi wa mekunana yo yenda yakambi yo swi wako. Pandoba kusia ngokusiaku kana kusia mbea ikyo to swi to idala Musyi. Kila kiri jonde kisimugo. Let us preach peace. And I take the second beatitude, which I will conclude with it. Poor in spirit. Poor in spirit. Kalembe, I heard him calling himself Mwana wa Squatter. Mwana wa Squatter, I think this meaning that he was very lowly. Aimundu andi, anaimundu abandi pyu, walono likana nandu. Mwana wa Squatter. Squatter ni kwa jandeba andu ikala. Yesu aisiu aise mwana wa mundu. Nuni si na ndala na ambiwasi na maimama olika. Ini mwana wa mundu nena bandu ukomye moto wake. I think this was reckoning our brother Kalembe. He was associated with the lowly and the poor. That's why he would stop at every shopping center. Center or
meet with every group, youth, old, poor, and even rich, would gather around him. He would rarely be called Azla. De mundu talikana nake wamwona andu mamuika mamuthiulukau manamuthiulukau kila mundu wonthe kwisa githiomo chake ni kiu cha nthi, poor in spirit. And you know, he said that you are not poor in spirit, you'll be failed. Nukausugwa. Either wina uchawango ukausugwa. Chitu manda tatuyandu kundi. Twamanda kusugwa kundi basi tuina nindi ya kuiba tuamandhiwe. We not go anywhere because we be happy to be here. We not be able to understand that death is imminent. Twisawizli kana kikuki bakubinaku onaela wina sinusiana ata onaela ina mandala kameana ata. Twisawisi kana kikuni imminent. Kisa kita kunanga oti. Na bayala kita kosa winomba winziani ukometo nesa kana owiya. Death is unpredictable. Kana death is untimely. It is untimely completely. Kilaman want that death is untimely. And I think this is something that we should all who are gathered here emulate. Choosing to be poor. Associate with those lowly people. Akina katunge, katuku, mwikali, those huntsmen, alamaidasya. Akina mama mboga. And etc., etc. Immediately we choose to be poor in spirit. We let go our selfish interests, our egocentrism at the expense of common mwananchi. Twaema kwitha twethwa twelethia ndebyo tukatia maundu ala manene tuithende ithimbene na tuithe aba yanthi tusisye na tuithukisya mundu wa kawaida mwananchi wa kawaida sumatesa amboka aya maitha janithia kuku ciana citu ilete na mawia siendata na siigwata. Because if we don't, we are filled not in spirit but in our pockets. We'll ignore many people. It's time for us, leaders, to listen to the voice of prophecy. The Catholic bishops some times ago sat down. They spoke something about referendum. I said, let us hold in until 2022. Twetele tweke ukalata kinduki twetele mwaka miongwele na ile. Let us wait. The mainstream churches have also said, and I think also the lawyers have thrown their weight behind the bishops and all the religious leaders. LSK have also said. And when I was studying English, my teacher, I don't know which chapter he said, there are few things that we should understand. These were comparatives. He said superlative degree, comparative degree, big, bigger, biggest. And there was something he said, and we read, that as good as clean as neat as clean as a new pin, as fresh as dairy milk. And there was something which has remained in my mind that I studied those many years. It said this: as sober as a judge. And we know that judges are sober. One judge is sober when he's going to his seat
his throne, he is sober. And one judge, one judge is sober, how about 2 of them? How about 3 of them? How about 5 of them? So we should not abuse their sobriety. If we abuse the sobriety of the judges, then where are we going? It is time for us and also political class to heed this voice of prophets. When David had misbehaved, there was somebody who corrected him, King Nathan, Prophet Nathan. And he said, you are that person. When we are mundusu unekio, and David would quickly confess his sins and repent. When King Ahab messed the country, Prophet Elijah was sent to him. And he said that this country will suffer famine. And it did. But Ahab also repented and said, and Elijah prayed, and there was plenty of rain. You know the rest of the story. Ros Mohando sang a song, I think from Proverbs 28, 29, 18. Where there is no vision, my people perish. And I think that song, many of us know it. Kweli pa sipo maono, taifa uanguka, na pasi po ushauri, taifa uangamia. Naiombe ya nchi yangu, rehema kwake Mungu. We have sung another song that reggae must continue. Reggae everywhere. It's a very good song by late Lucky Dube, South African reggae musician who was also murdered. But I think if he wakes up again and comes to listen to this reggae in our Kenya and knows the interpretation of his song, nafikiria atasema hata mimi nitakufa tena, sababu pengine hakuwa anataka hivyo. I think Lucky Dube was he fought apartheid for a long time. It's now time for us to stand up as political class and listen to the prophetic voice. If you don't want to be doomed, you don't want to be doomed, maybe we cannot stop reggae, but we can put the button into hold. You can pause that button until 2022. Wadi ula winawa, ula wabingwa, wadi ena go kwa utambu chaka binga wadi usu, na tuyetela mbeanga wabu. Otherwise, after 2022, if we don't stop this reggae, one day we'll sing that song. Kweli pasiko maoni, taifa wanguka. Kweli pa sipo mahoni, taifa uanguka, na pasi po ushauri, taifa uangamia. Tutaimba naiombe ya nchi yangu, rehema kwake Mungu. We don't wish to sing that song.
Let's pray and pray for the soul of our brother Kalembe Ndile to rest in peace. May the soul of the faithful departed Master of God rest in peace. May the soul of Richard Kalembe Ndile rest in eternal peace. Tunyamaze kidogo, tuwaze yale maneno, neno la Mungu ambalo limepita kwetu, na tunapozidi kuwaza kifo cha mheshimiwa mwenda zake Richard Kalembe Ndile. Naomba tusimame kwa sala za waumini. Wale wameombwa kutuongoza kwa sala za waumini, naomba tukuja hapa mbele ya altari. Tunaomba chairman wa parokia ya Kaunguni, Bwana Nicholas, tunaomba jonge hapa mbele. One of the catechist, Mwalimu Rose, kuja hapa mbele kwa sala za waumini. Tunaomba chair lady hakuja hapa mbele kwa sala za waumini. Naomba tuangalie mbele. Mwisho tunaomba moja wa mapastors for ecumenical reasons, moja kuja hapa mbele kwa niaba ya madhehebu yale mengine. One of the pastors, moja kuja hapa mbele kuwakilisha wale wengine. Namuona pale baba paroko, tuongoze. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tuko mbele yako saa hii tukijinyenyekea na kumuombea ndugu yetu Mheshimiwa Kalembe Ndile, uliyempea sisi kama mzaliwa wa hii sehemu, uliyetupea awe kiongozi wetu, na sasa umemchukua uende ukakae naye. Tunafurahia matunda mengi ambayo amezaa katika utumishi wake kama mbunge wetu. Tunamuombea faraja, umchukue na ukae naye mbinguni, mwanga wa milele uendelee kumwangazia. Bwana, tunakuomba. Ngai asa, Ngai mwana, Ngai vamutheu, toka mbe waku twenda kutungia muvea nundu wa kinengo cha thayu. Nitukutungia muvea nundu wa muthinzio wa mheshimiwa waitu Richard Ndile, ula wa mumbie na wa munenga ni katikati waitu, ni kuondu wa kuthukuma wia waku. Indi ni vindesio ya vika ni kuondu wa kumasia thayu wake. Na jutu iva Ngai, ithitu isiana siaku ni akuithe waitu. Tuivoya no kuondu wa andu ma Musyi, na nikana umatumie viva mutheu, matone kwitha na umesio, na kukwata ukia kisio la uma kwaku. We mwiai utuiwe. Kuondu wandu ma mheshimiwa Kalembe wa Ndile, muno misisi wake, siana siake, etwe inya, mwana inya wo, na ho ndema mukono wake. Mwini teo kuchongea muvea kwa ibindela tonangie kwikalani na mheshimiwa. Nuno gitie kaula museo, na ana mina wia wake vayo lo anthi. Anai mundu atei, mundu endete kutethia andu Ngai. Eka wia wake ulo natethia nini suimbe wa metho maku. Ningu ya muno ukia kisio kuondu wa misisi wake na siana. Wiwa kani wetu ono manengo kia kisio la wailite mwiai. Nebo yani kanake thilo kila kena ina mume wake nethewo mwiai umanenge balo na vikisie maendese nambe medhiwe na kithilo kila na ina cho mwiai utwewe. Kondo wau we Ngai waitu museo ithe wa mwiai waitu Yesu Kristo,
tuimaete awauma itu onthe kwaku, awauma mwi mango na makiliko. We Yesu ila waiku yulu wanthi wamendete awau. Wamakita na kwoko kwaku na kumata biandeto emwe na makavoa. Kwisilango nindeu mono iaku emwe ya Yesu. Toa kulia wende weni kumanenge vina wakumisi asiali asiamiyo. Na kwendani kwaku uimakita maboe. We mwiyai utuiwe. Mwiyai utuidukesie. Ngai Esa, Ngai Mwana, Ngai Baba Mutheu. Twoka mbee waku, nundu ithie twene nai, tulie mbee waku, mbee tukwitie weke wa mathau maitu. Tutu tungia muvea, kwandu wa thayu wa Mheshimiwa Kalembe Ndile. Tuvoye uvosio wa ngoo cia andu make. Tuvoye uvosio ona wa kanisa. Tuvoye uvosio ona wa kanisa, ona wa serikali witu. Tutu uvoya kwandu wa tongoi. Monthe masilikale witu matoe kwithia mena moloto o umwe ona wotwa andu makwetune mwiya igutwewe mwiya iyotedukesie Ngai sawa ituni nitwa mbe waku tukutungie muvea nitukutungia muvea ndo wa mosi wa magu ndya la utwikite nitukutungia muvea ndo utathima na nzio ndi ya Kenya hamwe na thukumi mayo masilikali tuimaete mbe waku mwiya ina nigetha ndo ni athukumi maku mwiya Yesu kama ndo Baba Mutheu waku Mutheu matono kutongwesia andu maku mandi ya itu ya Kenya amaetete kulawe we mwiya utwiwe. Omba viongozi tafadhali, ni wakati wa sala. Tuheshimu Mungu, tuko katika hali ya ibada na tunaabudu Mungu. Tuendelee na sala za waumini. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu uliye mkuu, uliye mtakatifu, mwenye ambaye uliumba ardhi na mbingu, na Jehova ukaweka mwanadamu kwa ajili ya kuendesha mambo ya ujenzi. Bwana ukamuumba pamoja nasi Richard Kalembe ambaye ulitupa kama mwana, na Jehova akawa kiongozi katika tabaka mbalimbali. Ikafikia wakati Jehova akawa mjenzi wa taifa hii, na Bwana Mungu kampatia kibali kuwa kiongozi miongoni mwa viongozi katika nchi yetu. Tunakushukuru maana Bwana aliweza kuweka Bwana misingi mbalimbali, na Bwana kwa sababu wewe ndio ujuaye kuamka kwetu na kulala kwetu. Jehova akajua kwamba siku moja ataaga dunia hii nyakati kama hizi ambazo tuko nazo. Tuko Bwana Jehova na mabaki yake, na Jehova viongozi kutoka maeneo mbalimbali walikuja kwa ajili ya kwenda kusindikiza mwili wake. Tunaombea roho yake Bwana ukapate kuhifadhi. Tunaombea Bwana Mungu ukapate kumtunza na kumwezesha kukaa katika miliki zako. Sande Yesu, maana wewe ni Mungu na wewe ndio ujuaye Bwana kutokolezea kwetu, na Bwana Mungu Jehova kutokomea kwetu. Jehova tunakuomba Bwana ukapate kwenda kumtunza na kumuhifadhi Bwana Mungu, na nyakati zote ambazo aliacha akifanya kazi hapa duniani Bwana ukapate kwenda kuhifadhi kazi zake. Sante kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki na wote ambao wameachwa na msiba huu. Bwana tunaomba kwa makanisa na zote tukapate kulia pamoja na wao, na jamii zote tukapate kuombea amani ikapate kuwaongoza katika maeneo yote. Jina lako liabudiwe na jina lako libarikiwe. Tuombea ibada hii ukapate kwenda kuibariki. Uinuliwe na utukuzwe mwana wa Mungu, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Uinuliwe na uabudiwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Ngai Esa waitu nitukutunga mubea nundu wa kinengo cha thayu kilo tunengete na mono nundu wa kanisa ya Kuntheu ila wonie nucio utumia thukumi maku bayo lwanthi na nikana andu maku matone kwithia wamena mwithi kila ivinda. Nitwaboya nundu wa kanisa, nitwaboya nundu wa makanisa, nitwaboya kwa onthe alama enda kanisani, na mono tuimoboya asa Mutheu waitu. Nitwaboya nundu wa maskavu, nitwaboya nundu wa thembi, na mono kwa ndu wa amokie muthinani wa omonde
alama ende na kututethesya na kututongoesya katika misa ino ntheu ya kumumasya mwana ya waitu Richard Kalembe Ndile. Mwiya iyo twewe, mwiya iyo twithukisye ngai asa waitu ni twivambe waku nitukutungia muvea kuondwa kinengo cha thayu mwiya nitukukulia utone uwete MUUO nthini wa family ila iminiel utiwa ni mwendwa wo mwiya imekalie MUUO ni mavinda onthe manenge ngwatanio pamwi nikana maende siendeto ya kumbe nambe na maende sie MUUO ula unatwa iwe ni the wo mwiya iyo twiwe mwiya iyo twithukisye mabatasu maitu andete maye uongo wa dewa inya witu maitu aitu kanisa tuyasengethi malia mwiya iye naku we mwathime kwa kaonde na Yesu sya wae bya kune mwathime Maria mwethewi nya wangai tuboye ithia betania yuna ibinda kwa kwitu na ne kuondwa Kristo Yesu mwiya iwaitu. Naomba tuketi wale tuko na viti. Tunaomba Bwana Maye atuongoze katika kipindi kinachofuata. Karibu chairman. Naam, tuko katikati ya ibada na wakumbusha, na sasa ni wakati wa kutoa sandaka. Kuna wale ambao wametayarishwa kwa jambo hilo, na waomba wachukue vikapu na vifaa vya kukusanya sandaka. Vitawekwa karibu na wewe, wako na uniforms na wanajijua. Moja itakuwa mbele ya familia na wageni wetu waheshimiwa, ingine upande huu wa familia, na huko pembeni watakuwa huko. Itaomba msimame hapo karibu na hiyo, wako na vibandiko na wanaweza kutambulika kwa urahisi ili kusiwe wengine ambao wanaingilia huko. Nawaomba kwa heshima tufanye hivyo, na Wakristo na wote ambao tumekuja kuomboleza, na waomba kwa heshima kubwa tukumbuke tuko katikati ya ibada. Wale mnaongea tafadhali, tuko katikati ya ibada, na wasii tuweke utulivu. Asanteni sana kwaya, tuendelee. Alama ekosa ni ndembo mamina kuya sichondo balama mekuya maonga mewute na kuweza kuikusio pakone kakabila ndika seo. Bwana Kelly, nafikiri tunaweza fanya zoezi hilo kwa njia iliyo safi. Asante sana. Nitumie ndembo situ okwa metuki na ndimulilika nyati katika tiwa udhaithi twende na kweba na andaya. Asante. zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Tafadhali tuendelee na kutoa sadaka, tuokoe muda, na niwakumbushe tena tuko katikati ya ibada. Walio dhaifu
kupokea. Ni heri zaidi kutoa Tubingo ibano ndo andembo tafadhali. Alama unaweza kuenda kwenda kosa ndembo. Mike ndembo sio tafadhali. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi msaidie watu kutoa sadaka. Ni heri zaidi kutoa, ni heri. Na kama mahali huko hauoni sanduku, nua mkono watakuona. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Arun tafadhali njoo. Vitu vyote ni tumepewa bure, tuvitoe bure. Hatuna budi kuzirudisha vitu vyake kwake. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa. Twende na kumba nyandembo. Alama yomba nije kunya ndembo pe ashas make it ngwasia white. Na mena mitai. Na mena masanduku. Manda mwanya wiki ndembo ya kubu. Yetu ya lutali ni yangai. Atoye adhimwa imwe. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Kwaya. Thank you, choir. Thank you, choir. Thank you, choir. Naomba kwa heshima zote, naomba tusimame ili tupokee matoleo. Tunaomba familia na Magdalene na watoto watatuongoza katika procession ya kuleta matoleo mbele ya altari. Nisasi akwete ndembo alutali ni ya Musyi. Na alama matongoe sema monyondu mekwika na kenda moke kuselangalikwe na kenda maete kumbe mwibango ba manenge indembo eda mutulani la pandu bamwe na useo da baitoneka. Ambai kuonga mabanini. Oh, your life over to the Lord. Oh, take me over to the Lord to please Him. Oh, your life over to the Lord to make Him happy. Oh, take me over to the Lord to please Him. I may give Him the best of my heart. He may not take it. Mweze I may kupeleka give Him the best matoleo of kwa my altari ya soul. He Mungu. may not take it.
I may give him Na the Savas best msaidie of my kuchukua love. na kuhifadhi. He will love, he will love, he will love. A loving heart, He will a love, patient heart, he will a humble love, heart, he will a caring heart, he he will will love. Oh, shall I I offer to the Lord to make him happy? Oh, tell me. Oh, shall I offer to the Lord to please him? Oh, shall I offer to the Lord to make him happy? Oh, tell me. Oh, shall I offer to the Lord to please him? I may give him the gift of my house, he may not take it. I may give him the gift of my house, he may not take it. I may loving heart, He will a love, patient heart, he will a love, humble he heart, will a caring heart, he will love. A loving heart, he will a love, patient he heart, will a humble heart, he will a caring heart, he will love. Naomba tuketi, kwaya tuendelee na wimbo. Maji ya kunawa mikono. Tusimame ndugu, twende kwake Bwana. Tusisite ndugu, amka twende hima. Tusimame ndugu, twende kwake Bwana. Tusisite ndugu, amka twende hima. Beba mikononi mwako uliojaliwa leo, peleka kwa Bwana Mungu upate baraka. Beba mikononi mwako uliojaliwa leo, peleka kwa Bwana Mungu upate baraka. Kelea tu hapo. Peleka kwa moyo, moyo wa mapendo. Peleka kwa Bwana uliojaliwa. Peleka kwa moyo, moyo wa mapendo. Peleka kwa Bwana uliojaliwa. Beba mikononi mwako uliojaliwa leo, peleka kwa Bwana Mungu upate baraka. Beba mikononi mwako uliojaliwa leo, peleka kwa Bwana Mungu upate baraka. Sadaka ya fedha, fedha za mifugo, amka upeleke mezani mwa Bwana. Sadaka ya fedha, fedha za mifugo, amka upeleke mezani mwa Bwana. Beba mikononi mwako uliojaliwa leo, peleka kwa Bwana Mungu upate baraka. Beba mikononi mwako uliojaliwa leo, peleka kwa Bwana Mungu upate baraka. Sasa ndembo yaitu, weasa wasana itu adima. Sasa ndembo yaitu, weasa wasana itu adima. Ni mukate umetangano ni andi, weasa wasana itu adima. Ni mukate umetangano ni andi, weasa wasana itu adima. Weasa ndembo yaitu,
adhima. Ni divai yumetanza vifundi, Weoza oza na witu adhima. ni divai yumetanza vifundi, Weoza oza na witu adhima. Weoza oza ndema yaitu. Weoza oza na witu adhima. Weoza oza ndema yaitu. Weoza oza na witu adhima. Onasiana situwembiai, Weoza oza na witu adhima. Ona situwembiai, Weoza oza na witu adhima. Weoza oza ndema yaitu. Weoza oza na witu adhima. Weoza oza ndema yaitu. Weoza oza na witu adhima. amba umeta miundani, weoza oza na witu adhima. Ni maushamba umeta miundani, weoza oza na witu adhima. Weoza oza ndema yaitu. Weoza oza na witu adhima. Weoza oza ndema yaitu. Weoza oza na witu adhima. Sadaka yangu na yenu tukimsindikisha ndugu yetu igubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Utukufu wa jina lake, pia kwa mafaa yetu sisi, mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Amina. Bwana, tunakutolea ibada ya dhabihu hizi kwa ajili ya huyu mtumishi wako Mheshimiwa Richard Kalembe Ndile apate kuokoka, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunaomba amfikie na kumwona yeye hakimu wake mwenye huruma, tukiomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tuinue mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu Baba Mwenyezi. Ni vyema na haki. Niwo ni wailu na niwo kukatha wea sanga imene utoni wonde na kutungia mubea mabinda onde kuondwa Yesu Kristo mwiyai waitu. Ndini wakiola wakwie na kathayuka kuma kwaku. Tinawiko atono mutu yetela na utanu kuthayuka kwitu. Wanabala tukwata waniki mako na wia nundu wakiku. Tukia kia waeni utiane waku tathela. Undu kwa alame ukuthuku manakithito mendino. Kiguti mwemenikilo atha wendi ni mwamwatha yu tathela. Na wikalo wabandi wanangwe nikiku. Wikalo wadi na tinutetelete kwa kwituni. Kujuka mena ngudushala ika na atheu maku. Chikatha ukume na unene waku kwa kwina. Mtakatifu Bwana Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.
Hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kinachoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ila toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusii Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazo kutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe aliutwaa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagiwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wako Mtakatifu, ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mama wa Mungu, Yusufu mume wake, na mashahidi wako wenye heri, watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Norman, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa iliyo hapa mbele yako, Baba mwema. Kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Richard Kalembe, uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Siku ya ufufuko Kristo ataifanisha mili yetu na mwili wake mtukufu. Pia uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapovuta majozi yetu yote
maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali pamoja ile sala Yesu Kristo aliyetufundisha, tukiomba mahitaji yetu, tukisema pamoja: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini tuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yetu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote, ngojea kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na unatuambia sisi kama watoto wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Tujalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Bila kusalimiana, tutakiane amani ya Kristo. Tujalie dhambi zetu, amani utujalie. Amani utujalie. Wapendwa wa Kristo, mtazameni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri wao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
Mwili na damu ya Kristo itulinde tupate uzima wa milele. Amina. Mboya mbewa komunio mboya ya witikilo Yesu Kristo mwovosia wakwa ninetikila yuwe valu talini ningwikia kana ningunewo yumwe waku na thakame yaku pamwe na thayu waku no Ngai waku ningwikia nduni watavisiwe mwene mboya ya wikwatio ni waisi alama ka kwikwatia maika aleo bika itune kwaku na inyene na kwikwatia kanoke ni siotia ni ola watia ni na ito waise kana nane wa mwe waku na thakame yaku vande ngatonya obika kwaku itune na kukona atene na atene mboya ya kuthaitha Yesu museo muno ninguthaitha ndini wosia ntheu ningumbola kana nuwe mumbi wakwa na mwai wakwa ningukumisia ndai ana chonthe chakwa mboya ya kwilila kwakwa ndiani kwakwa nundu nyene muvitania nekie mathavu maingi na kuniwe mweno theu onthe vyu wendete utheu numena mathavu makwa wina utonyi munene nutonya kuveta mathavu makwa vyu na kwa indi yune ngumamena ina kuboya umbete unthesie vyu ndone kukosa kwa ngonthe mboya ya wendo Ngai wakwa wisakalamendini ya ekalisti nundu numbendete muno umbikie wendo ngwende muno tondu we umbendete otiekeu. Naomba tuketi kidogo. Ni wakati wa kupokea mwili wa Kristu kama Wakatoliki. Wale ambao wanaruhusiwa siku ya leo kupokea ni wale wa Kristu wa Katoliki ambao wamejiandaa kupokea mwili wa Kristu. Tutapokea kwa njia ya mkono. Tutapokea kwa njia ya mkono. Kwaya. Tutakuwa na mapadri, tutakuja ambapo wa Kristu ambapo walipo wapokee kutoka pale. Kwaya. Yesu wangu ukae moyoni mwangu Bwana. Yesu wangu chakula chenye uzima. Yesu wangu ukae moyoni mwangu Bwana, na kukaribisha Yesu wangu chakula chenye uzima. Onechebeshe chakula cha uzima, ninyweche kinywaji safi cha Roho. Oneshebeshe chakula cha uzima, ninyweche kinywaji safi cha Roho. Yesu karibu moyoni mwangu, ukae nami daima. Unishibishe chakula cha uzima, ninyweshe kinywaji safi cha Roho. Unishibishe chakula cha uzima, ninyweshe twinavea kumbe alame kwenda kupokea athembi mevo na mekumbe kwata mwana twina thembi na ingi
Yesu karibu moyoni mwangu, ukae nami daima, unishibishe chakula cha uzima, ninyweshe kinywaji safi cha Roho, unishibishe chakula cha uzima, ninyweshe kinywaji safi cha Roho. Kama ayala mwenye kiu ya maji, ndivyo ninavyokuwa kiu Mungu wangu. Kama ayala natamani kushibishwa kwa mwili wako Bwana wangu, ninatamani kuburudishwa kwa damu yako Mungu wangu. Kama ayala naindi mwana Musyi ni mathikoma ula wa mbunge wa Kibwezi Kalembe wa Ndile naindi undu kuona ni misa ya kumuthio Musyi ula wa mbunge usu Kalembe wa Ndile ndini wa Musyi wake kuya Kibwezi kuya Mbui Nzau ni misa ila yambie kekwa ni cha umundi na itina indi netukwithia THYUMUA Kalembe wa Ndile na mututia Kalembe wa Ndile na tutie matuku 3 mwezi wa katano muthelu mwakani wa 2021 na indi atutie itina wa ibinda yasa ula atukana wa itema aendana kuitoa indi ndini wa sivitali wa Nairobi Hospital na indi mwe wake wa sembwa nyumbani ya kusuvemea ku ya R.I.P Funeral Home na indi mwanda Musyi ni misa ya kumuthio Musyi mututia Kalembe wa Ndile na indi thini wa chathiki kwendongo isiki wathukanisia uteti ila siukite kukusia indi kuthiumua kwa mututia Kalembe wa Ndile ula hivyo ni ndongo wa chama cha ODM Raila Odinga na mathikoa me kivuthini yani utuini wa kivuthini kuu ya Mbui Nzau wadi ya Ngumo kivuthini ndwani ya kivuthini kuu ya Ngumo Mbui Nzau na indi otono ni ninaenda na kukuelezea ni kana ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga no vikite ndini wa chathikcha mathiko kumuthio Musyi ndongo ya tene Kalembe wa Ndile na kendongo ya chama cha R.I.P Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no wende yeindi no vikie ndini wa chathini kicha kumuthio Musyi ndongo ino kuma Kibwezi Kalembe wa Ndile onake ndongo ya chama cha maendeleo chapchap kuma na ula nowe niwe governor wa county ya Masaku Dr. Alfred Nganga Mutua no vikite chathini kiindi cha kumuthio Musyi Mundui Kalembe wa Ndile
na ndongo isiki vathukanio ni vikite cha thini ki na indi no tukwisa indi kwitha tuimana kila mekwithia mainena ni tukwitha indi tuimana kila mekwitha mainena oangi atongo ela maende no vika na kuya ni ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga governor Mutua kana indi ulani governor wa county ya Masako Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ula kwa imwe wa munini wa musumbe va Kenya na no witite kivila kwa evinda ya saa na muyumbe wa kibwezi ya umelone wa sua ulani Jessica Mbalu muyumbe wa kibwezi ya udhulone wa sua kisioki cha mututia Kalembe wa Ndile vala Kuthikwa ula wita wa Honorable Mweu Musimba Charity Ngilo wa county ya Kitui governor wa county ya Kitui Charity Ngilo no vikite cha thini kicha kumuma sia Kalembe wa Ndile na indi Patrick Musimba ulana kuyene mumbunge wa kibwezi ya udhulone wa sua andwangi kana ndongo ingi sia vake nyilivi kitendini wa chathini kicha kumuma sia indi Kalembe wa Ndile ne Junet Mohamed ula ne minority leader kana indi ulotongwesia alani ni mbungeni nene kana National Assembly na no mumbunge wa suna ya umeloni wa sua kwa indi no tukutha tuende na kusia isi nikenda tumanye maundu ala mekwitha mainenwa ni ndongo isitu tuisie kana maundu ala maende na kunene wa Kenya maundu ma meke vathukanio ma uteti maundu ma BBI maundu ma kisomo indi kana nimekwitha mainene wala lakini kwa oyu tuende na indi na madhiko ma Mundui Kalembe wa Ndile na indi misa no yende vunu muona ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga na Kalonzo wa Musyoka Charity Ngilo na indi ndongo ingi sikivathukanio oile vikite cha thini ki kuhakikisha indi kana ni mamuthio musia mumbunge wa tena wa kibwezi ya umilone wa sua inondu manaenda nasi nake anai muteti manaenda nasi nake na manathukuma imoko ni mavikia kwa wingi nikenda indi mamuthio musia na indi muthembi wa Catholic ni wambiisie indi maundu ma BBI no nene ye muno maundu ma uteti maundu ma BBI o nthini wa chathiki vala wasiendi kana ndongoi ni sielite kunenga ndai ya utui wa koti yulu wa BBI na indi o twende na indi chathiki cha kumuthio musia ndongoi ya ukambani na ndongoi ya ndi no itu ya Kenya Kalembe wa Ndile ne tukona indi kana misa ni yende ya kumuthio musia ndongoi ino Kalembe wa Ndile yambeiye kiokoni cha umundi vala kwithwa aithio MUUO otondu na kuelesia vaya musini kwake Mbui Nzau village ya ngumo na indi no mona ndumeke vathukanio alama okie kuya vamwe na ndongo ino na natia nimetoa sadaka kulinganisha na wema wako Bwana. Nimetoa dhabihu sadaka kulinganisha na wema wako Bwana. Asante, sina cha kulipa wewe Baba kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe Baba kwa wema wako ulionijalia. Haya. Kulinganisha na wema wako Bwana. Asante sana kwaya. Kulinganisha na wema wako Bwana. Thank you kwaya, tutaendelea na huo wimbo. Naomba tukae tumesimama, tutakuwa na sala na kubariki mwili. Prayer of commendation. Tuombe.
Bwana we mwe ingai asa waitu witei ukia kisogwonde nutwende tena wendo otadhimika na kuondoa obosio wa mobosia waitu Yesu Kristo kikuti munukilio witu indi ni muomwada yutalala mwe ayutuelekele kwa tei idina andoma kuala meba na muno ala otuekisie buyo muito tuiwa cheba na kimako kondo nundu wa kutiwa ni umwe waitu Richard Kalembe rutelie na mumo waku nikarato ne wendo waku tunenge MUUO na cheni chaku nikarato ne ukia kisio ndino waku ituitikila kana kwa kukua na kudhoka kwa mwana waku ni waamini kikuu na watungeadayo wengai munene na musili mwene utoni wonde ala medayo na ala ku kwa guidio ndadu kaungama tina wadayo mukubi bande na tunewe utalo wa tunangana utalo wa mawe maitu ituko na wenibyo wetekele ngo sito itone muno ni kuona kikukiki ela tudika mwi wa oyo mukumi waku Richard Kalembe twile tuilikana obodo witu na kikukiti otau nikana tuyekala weyane wa kumabinda onde bayo lwande utone tina wa kwibeta baba kona osilo wetei na kutana kwaku itarunda tena na kondo wa Kristo mwi waitu asa waitu lai tune wenda kwa kukweza bande taitu sato nengo monde mokata itwa mkonombe naitweke mabitio mai kaona tumaike alama tugete asia nanduka tweke twe mwene mautato chongo Yesu kimidukuli ngedi Maria usoni gracia mwe naku mwadime ke akaonde ni Yesu siawe bu yaku ni mwadime Maria mudeinya wangai tuvoye idabitanya inebinda kokito mione kwa sana kwa mwana na kwa baba mudeu kwa ya wimbo tiketi yangu ya mbinguni we naanza safari yo nipite dunia hii ni mapito tu naanza safari yo imani na matendo sala na ibada ndiyo ngao yangu hiyo imani na matendo sala na ibada takatifu ndiyo ngao yangu hiyo. Naomba tuketi mapadri, turudi kwa altari, tuendelee na programu ya ibada. Ilinda we naanza safari yo kule aliko mavu shetani naanza safari yo imani na matendo sala na ibada ndiyo ngao yangu hiyo imani na matendo sala na ibada ndiyo ngao yangu hiyo. Mungu ni mwema na kila wakati. Tunaendelea bado na ibada ya kumsindikiza baba yetu na ndugu yetu rafiki Mheshimiwa Richard Kalembe Ndile. Kuna zawadi ambazo ni matoleo tumeletewa na marafiki na familia kwa mapadri wetu. Hivyo naomba kwa heshima zote watuletee na mapadri, kwa sababu ni zawadi zenu. Naomba mjonge hapa mbele
mpokee zawadi zenu. Asante Mheshimiwa Daktari Patrick. Asante sana Mwengi. Asante sana Kivungi. Sandeni sana. Thank you Baba Paroko kwa zawadi. Baba Paroko wa Kibwezi, karibu sana. Baba Paroko wa Katui kule Kangundo, kwa zawadi na asante sana. Padri Emmanuel, karibu sana, pokea zawadi yako. Karibu sana Baba Padri Mwabo, mtoto na mzaliwa wa huku, karibu. Padri Francis, karibu sana Father Francis. Karibu sana Father Francis. Thank you very much. Twashukuru. Hamna shida, yangu imefika na twashukuru. Thank you. Baba Paroko anaomba awabariki kwa sababu ya kutuletea hizo zawadi. Baba Paroko, tuomba uwabariki. Bwana awe nanyi. Mungu Baba Mwenyezi, viongozi wako wamesimama mbele ya altari yako wakutuletea naindi mwenda Musyi isiano cha thi cha mathiko kana kumuthio Musyi ulana kuya waimu mbunge wa Kibwezi Kalembe wa Ndile kila kiende kuya kwake Mbui Nzau ila Kibwezi ya uthulone wasua na kwenendo ngwisiki wathukanio ivikite ende kumuma asia Kalembe wa Ndile. Naindi Kalembe wa Ndile ni waiwa chama cha THYUMUA. Ende chama kila wake service nikenda ande na uteti wake na Kalembe wa Ndile asiwe matuku 13 wa mwezi wa kana mwaka ni wangili umwe na kenda miongo kenda na ina na tondo ni na kuelezea Kalembe wa Ndile aitiwa ni thayo ana ina miaka miongo 5 na muonza na ndini wa utongwe wake kuwa Kibwezi ni wakunie maundu maingi mpaka ese kuitota mwana wa squatter nundu ni watethea asiende andwala matena title deed kana matena itheka kwikithia ende kana ni maende na kukwata mathangu maitheka sio kana ile tusita kwa Kisungu title deed na ende mwaka ni wangilile na ile kubika mwaka ni wangilile na muonza niwo wa ndini wa chama cha NAK mbunge wa Kibwezi itambeto tilani weketho Kibwezi umelone wasua na Kibwezi ya uthulone wasua na indi Kalembe no wesio twika cabinet secretary kana no wesio twika minister wa maundu ma utalii na nyamuka na letumeta tourism and wildlife indi wala wathukuma nthini wa serikali wa kukwatania kana indi leto grand coalition government yake Raila Odinga ulawai musumbe wa tene Kibaki na indi ulawai vo ta munini wa musumbe Kalonzo ko Kalembe ni wathukumie ta munini wa minister wa maundu ma tourism na wildlife na indi twi mwaka ni wangili umwe na kenda miongo nana na ina kubika mwaka ni wangili umwe mana kenda miongo nana na nata mbeto likantheni wa uteti ni wathukuma kendo tukita office messenger kana indi mundu lotuma ko visine kuthikwete sendo siki bathukanio na indi Kalembe ni wisikie muno tandongo yanena muno ndavithia maundu ala indi makoneti ene make ko ni wanena muno mbungeni na indi ndini wa mbungeni ni wa atuka na ni wanenie mala miongo ile na nana ndo ni wanena muno indi kutetea andu make alama mutumete ndini wa kivila keucha kumanenea kana indi umbunge wa Kibwezi Yesu itambito tilani itu Kibwezi umelone wasua na Kibwezi ya dholone wasua na indi dongo isiki vadhukanio evo ulawe munini wa musumbi Dr. Steven Kalonzo Musyoka dongo ya chama cha Wiper indi no wende na kwase indi kana Kalembe ni watethe isie ni kana aina kuoko ila tumeta kwa Kisungu kwetha wena stake kana aina kuoko dhini wa siasa kana uteti wa kivila cha useneta cha Masako valaka vindu unasa kwewe indi na chama cha Wiper atuika seneta mwe wa Kisioki cha Masako ni votu kana indi kana Kalembe no wenda kuungama lakini ane na ndongo ya Wiper Steven Kalonzo Musyoka na asewe
no kwamba kunga mote nikenda indi mbai ya mukamba vitembe na indi ayathuki ya kavindu nikenda indi wise na wete kivila ki na indi mamu kwata mbone wete kivila ki na akikwata na indi kanza monwe ukuthio muwa muthenyani wa munthi no wai kanzala mwakani wa ngili mama na kenda miongo kenda na muonza kufika mwakani wa ngili ile na ile ni chathi kana indi ni chathi cha kumuthio Musyi Steven cha kumuthio Musyi indi Kalembe wa Ndile ulona atutie ulona atiwe ni thayo matuku miongo elena atatu kana matuku miongo atatu mwezi wa katano mwaka wa ngili ile miongo elena na imwe mwakani mwezi vetu aendena kuita hospitali ni wa Nairobi Hospital itina wakuwa kwa evinda yasa na indi mwe wake watoa nyumbani ya kusubemea kuya funeral home na muthenyani wa munthi kuya Mbui Nzau nivoendi ukwithwa aithumuwa nongo isiki vathukanyo ili vikite vano indi no kutukwetha indi tuende na kusiaisya tumana indi kana nisi unenea maundu ala mende na kumuthenya mwene nthi maundu ni ulilikana kana budget ni nasomiwa muthenyani wa iyo kundongo indi tukwetha tuimana indi kana nisi kwetha sinenea maundu pole siakwa Father Kitu Stephen mwana Benina nziaitwe Kilongo na ndokoma parisho wa Kaunguni mwina ngai mwinyoka ngai amokwete kwoko na ndesa kumutia osai okia kisha santeni na kwaneta wa Father Simon Motuko nesiaitwe Kangundo kondo kweta wa Kanzalo Mesiani nithukuma parishi wa Kaunguni Matthew Francis wa Asisi ila nio parishi wa mheshimiwa ula wa thukuma ku Richard Kalembe wa Ndile pole kwa Musyi Magdalene na Musyi waku onthe tiende na kumuboya vinya wangai na nikenda muthenyo nomwe moika bikie kuwa moinyoka tine nukwamboya na kwa Kilondo asandeni na lawa ndhe mokie atongo imaitu manthi na maki serikali pamwe na Kristo alani boya na maba ni asandi kwa kuwa tuwe kumasya mwendwa witu tibata na kemono mheshimiwa Kalembe wa Ndile. Back to you Father Dean. Thank you. Asante, naona kidogo kuna unrest. Nina mmoja wa kanisa zile zingine, wengine angetaja jina lake tu na asalimie watu. Asante kwa niaba ya Protestant Churches. Ninaomba kuwasalimu kwa jamii ya Kalembe na wale wengine wote ambao wamekuja kwa maziko katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nita wa Pastor Mukule ni wakilisha kanisa wa Protestant katika GNCA. Niko pande za kwa Matungu na kwa niaba ya kanisa zote na wachungaji wote the clergy ambao wamewasili, najua wako katika maeneo mbalimbali, tumeleta pole zetu. Tunasema kwamba Mungu wa mbinguni apeanaye faraja na afariji jamii ya Richard na wapatie nguvu na uweza kwa kustahimili msiba huu. Bwana na wabariki. Asante. Na mimi kwa jina naitwa Father Gerard Matolo Mwaluko, ni dean wa katika kania ya Kibwezi. Ningependa kuleta rambe zangu kwa mama ambaye amefiliwa na bwanake pamoja na watoto wake na wajukuu na wote ambao wako hapa, niwaambie poleni sana, na kwa wote ambao wamejumuika hapa na sisi tuseme Mungu amefanya, Mungu ametenda, hakuna makosa. Jambo la pili, tuseme asante kwa vile tumeongoza mazishi. Kisha naambia hivi kwamba Mtume Pauli alisema death a sting. Kwa wale ambao wamefiwa wanajua the sting or the pain of death. Nasema poleni sana. Yesu aliangalia makutano wakilia, walikuwa wanajifanya kulia, lakini akaendea mama mmoja akamwambia, mama wacha kulia. Hivyo naambia mama Magdalene, pole, wacha kulia. Mungu awabariki, asanteni sana.
The MOC, Master of Ceremony. Sasa ni wakati tunarudisha kipaza sauti pande ile nyingine, kisha tutaendelea na mazishi after a few speeches. Asante Father kwa neno chakula cha roho. Mwenyezi Mungu akubariki. Mbai tunaotuku naangea Father makobi maseo. Asante numete siwane kombi lela. Basi Wakristo wenzangu, waombolezaji wenzangu na marafiki ambao tumefika kwenye hafla hii ya leo. Kabla sijaita wanenaji, muniruhusu tu tuweze kupata ka interlude kamoja ambapo nitamuita msanii ambaye amebobea kwa wimbo Katolo Kokiletiwa pamwe etawa Bisengo pamwe na Mr. Wise ulawinite kaswiti kakwa. Tafadhali msanii Bisengo pamoja na Wiseman, tafadhali njooni hapa. DJ Asante sana. Mbaito tuise obya wadhi osu nenda okwanda yasi onde na wenyivyo tuiwanei nibatoneka ukethia we unengiwe silingi maaneli na kwanga nenga silingi ngiliumwe nikanatuke ba kulonzela ateti maito kana aheshimiwa maito nenda okukuli okwanda ya tunenge mheshimiwa Richard Kalembe Ndile ndaya. Tafadhali dilatu kwenda siasa madhiko madhela nini sema mama yu muo mundi ambao mbandi ya kubana oyete ibela lakini kwa mundi kedho utumitwe ukekuwe siangemi sia kelele na miyono na misabuno na kumanga ateti. Tafadhali wane wa silingi manele yo mundi we uoka uneo na silingi 10 ndoka anewa nitwewa na tafadhali akamba tene ni manengete andu a mama tiandaya lakini wewe tumiwa uke kuisi okemiba tafadhali ni ngokoli okwandaya sonoka. DJ ukiwa tayari naomba unipatie wimbo ambao umetungwa na Bisengo ili kuweza mheshimiwa. Twende DJ. Mheshimiwa Kalembe THYUMUA nesae Nandu tunaebata naku endeka ya kwenda muno. Mheshimiwa Kalembe THYUMUA nesae Nandu tunaebata naku endeka ya kwenda muno. Nako kwenda kwa Ngai uikana ni awane mundo na nondu ingumba o Ngai ya usove Kalembe. Wapi kelele wewe? Nenge kwa peke yake. Bisengo tena. Mheshimiwa Kalembe unaingomba o takamba igeni twa sandongo ilebata. Mheshimiwa Kalembe unaingomba o Wakenya tumepoteza kiongozi shujaa aliyekuwa mtetezi wa masikini ya Kalembe ndanaiwia na inogomba omwinge. Kwa heri shujaa Kalembe. Wapi kelele ya Kalembe? Kwa heri shujaa Kalembe. Safiri salama Kalembe baba. Wimbe pamoja. Safiri salama Kalembe baba. Nenge kwa Wipe Additional Party Leader Honorable Kalonzo, pole sana kwa kupoteza rafiki.
pole kwa jamii, Magdalini na Siana. Musyi muima wa Kalembe nitwaete pole. Mwana sikwota ezike dunia nzima, na legacy yake ngoni zito nekauma. Ukamba muima na sana sana andu makibwezi, na familia waipa twetopia kiso wangai. Haya tuimbe pamoja, tumwambie kwa heri. Kwa heri, kwa heri. Kalembe. Tuendelee. Tumwambie tusafiri salama. Safiri salama Kalembe baba. Safiri salama Kalembe baba. Ndi Malaja Kibwezi, poleni sana. Tumela waimuyumbe wa Kibwezi Kalembe, okitia kisiandu makate ukia kindu. Ona Kuthikwa ingi masya Kalembe ndai musomu, indi wia wake Kalembe wa munenga heshima. Anai munyenyekevu, bangi anai mundu wandu, na madhekani ya mainge mutetezi wa sikwota. Anai mundu wakwe kwatwa chamani cha waiba, na nundu ngai numwendiye nitwete kila. Haya tumwambie mara ingine. Safiri. Kwa heri. Mkono juu namna hii kama unamwambia kwa heri. Kalembe. Mwambie kwa heri. Kwa heri, kwa heri shujaa Kalembe. Juu. Safiri salama Kalembe baba. Kila mtu. Safiri salama Kalembe baba. Nipe mkono. Poleni. Wapi kule the president Uhuru Kenyatta na viongozi wote wa serikali. Pole kwa kupoteza rafiki mkubwa, kiongozi aliyependa maendeleo. Ni mama Mfuko. Asante sana kwa kusimama na familia ya Kalembe pamoja na wajumbe wote, marafiki wa Kalembe. Poleni. Isengo. Siwezi kusahau Rais mstaafu Kibaki. Alikuwa rafiki wa Kalembe. Salamu ya mwisho. Kalembe. Tumwambie kwa heri ya mwisho. Kwa heri shujaa Kalembe. Tunamwambia namna gani? Safiri salama Kalembe baba. God bless you. God bless you. Asante. DJ nipe sauti. Asante. Basi viongozi wetu, kwa heshima, tuko na vikundi nyingi tu za muziki. Nitawaomba kwa wakati huu tuanze program, kisha baadaye nitawaalika. Tuko na Faith Mule, Phyllis Mutisia, nitawaita baadaye. Skola Mumo na Susan Ngumbi nitawaita baadaye. Samuel Chalo, Ken Bison na Wamalu kwa ndai yapyo nitawaita baadaye. Asante. Mbaito, kwa wakati huu ningeomba tuweze kusikia tributes, na nitaomba Mama Magdalene aje hapa mbele aweke ua, apigwe picha, kwa sababu tribute yake imeandikwa, itasomwa na Mheshimiwa Christine. Tafadhali ukai.
Tafadhali naomba tuwe na mpangilio hapo kwenye jeneza. Mama aweke ua, apigwe picha, kisha tribute yake isomwe. Na naomba tafadhali kwa heshima na taadhima, kwenye maua kumejaa watu tu, tupatie tu hatua kidogo ili tuendelee. Naomba tafadhali tufungue hapo kidogo. There is a meeting that is going on there. Kindly, can we clear there? Tafadhali. Tafadhali, naomba wale ambao tuko kwa uwanja karibu na maua, naomba hapo tuwe na mtu mmoja. Remember, we are still following the COVID-19 protocols, kwa hivyo huwa hiyo peke yake. Tusikize usia wa mama. Tafadhali naomba mambo hizo tribute ziletwe hapa kwa kanisa hapa. Hizo tribute zisomewe hapa kwa kanisa, leta hiyo microphone hapa kwa kanisa hapa. Here. Akiwa anaangalia huko. Our former Prime Minister, Your Excellency, our former Vice President, Your Excellency, Governor for Machakos, Your Excellency, Governor for Kitui, Your Excellency, Deputy Governor for Makueni, all protocol observed. It is my pleasure to read the tribute on behalf of the wife. And then before I say that, I want to say something special to Kalembe. Kalembe was a hero, and more indeed, he was a spiritual hero. The last moments of Kalembe, having been my friend and a family friend, he did something special in my life. I had a challenge to be transformed to a true Catholic Christian on 12 December 2020. And it was Kalembe who made me through. He showed me the way through his wisdom. And on 20th April, I was converted to a true Catholic Christian. Today, I did not know whether I will be speaking here. And it is through the Spirit of God that Kalembe spoke to our wife, and she told me to read the tribute on behalf. I wish to say thank you for Kalembe because he was my spiritual father. Also, being a politician, I want to thank Kalembe for making me today to stand here in front of my party leader who made me to be known by Kalembe, and urge all political leaders to emulate Kalembe spiritually. Please allow me to read the tribute of the wife. To lose a loved one, to lose somebody I love so much brings pain beyond belief. There are many words to ease my pain, my sadness and my grief. I feel I have lost someone close to me, so wonderful and dear one. I think about you, your ways, and wish that you were near. Those special memories of you will always bring a smile
If I could have you back a little a while, you are a wonderful soul, a gift to the society, an amazing father to our children. Your love for our children was unmatchable. My heart is broken because I cannot understand why someone special had to die. My prayer to God that you give me strength and somehow get me moving as I struggle with pain of losing you. As it is said, actions speak louder than words. He had a special way of seeking forgiveness without saying a word. His love language was unique. He could buy me random expensive gifts, plan for abrupt holiday destinations, just for the two of us. This was always heartwarming and always made me forget what he wronged me. And it was honeymoon bliss all over again. As the mother of our children, I will keep your vision of having a successful family. I know you love education. I promise to try and fit in by the grace of God and give your children the best. I cannot question God. As a Christian and as a believer, I release my husband. Go in peace. You will always be in my heart. THYUMUA Samwendo, your loving wife. Tafadhali tumpigie mama makofi mazuri. Na tafadhali kunenaona kikamba kethano kwitwa ba usome ukusi wa mundu ekone na ndeta siaku soma kila watuma kabindani ka. I'd like to call daughters Mheshimiwa Kalembe Ndile led by Catherine. Naomba tafadhali daughters njooni. Na yule ambaye atasoma tribute ni Ngemi Mueni. Tafadhali njooni. Daughters. Wakipigwa picha wageni wetu waheshimiwa, tafadhali tu ningeweza kuwatambuliza watoto hawa. Watoto wa Mheshimiwa Kalembe wa kike, kuna Christine Mudheu. Naomba msimame tu hapa. Na wete sitwa undu okilie kuoko. Watoto wa Mheshimiwa Kalembe Ndile wa wasichana, Christine Mudheu. Christine Mudheu anasomea KMTC kule Kilifi, ni wa sekendia, anafanya medical engineering course. Tuko na Cynthia Ndenya. That's a grandchild. Kuna Luciana Ndunge, hako Moi University, fourth year, anafanya procurement. Alafu tuko na Mary Mudhoki, University of Nairobi. She's doing real estate. Alafu tuko na Catherine Mbithe, who was former MCA, Machakos County Assembly. Alafu tuko na Jacinta Wayua, ambaye anafanya kazi kule Saudi Arabia. Tribute zao zimeandikwa na zitasoma na Ann. Tafadhali twende. All protocols observed. I'm Ann Mueni, and I'm going to read for you this tribute. Our dad was an incredible man. He provided for his family and made sure his children had the guidance they needed. We are grateful for our dad and we miss him every day.
Today we are remembering our dad and the great memories we shared. He was one of the kinder and our best friend. There isn't a day that goes by that we don't think of him and smile. Our father was our biggest fan and our greatest role model. We would call him at any time, had a solution to our problem. Life is different without him, but we are grateful we got to call him our dad. When we remember our dad, we smile each time. He was a jokester and he made us all laugh. He taught us not to take life too seriously. He was always in good spirits, even until the day he died. Our dad was our hero. He was the most courageous and resourceful man. We never questioned if he loved or cared for us because he made it so obvious. We still feel him with us each day, and we are living life for all of us. We love you even after death, Tata. THYUMUA na MUUO wangai, Tata. Tuma kunangie makobi maseo siana sia Kalembe. Tomwegwa bala masomea. Asante. Basi the next two bits ni kutoka kwa watoto wake wa kiume waje hapa mbele ili waweze kusomewa na ndugu yao Kingi Daniel Chalo. Siana tafadhali siaume ukai. Nene sendoku iki ya kanani siana sia Kalembe weti woba. Tuwapigie makofi mazuri. Naomba wapewe huwa tafadhali. Asante, ni mukulia muke bambi. Bila kufuata oda yoyote, ningependa kuwatambuliza watoto wa mheshimiwa wa vijana. Na uwete sitwa kwa kilia kuoko. Daniel Chalo Ndile anasoma Daystar University, ako third year, anafanya computer science. Tuko na Benjamin Ndile, Musyi Boys, Form 1. Tuko na Wilfred Mumo to join Form 1 in July. Tuko na Anthony Wambua Kioko, that is now the CEO of Karesh Construction Company. Tuko na Stephen Musyoka, Karesh Construction. Tuwapigie makofi. Ukusi wonu usomwa na wisomwa ni Kingi. Tafadhali ndugu yangu karibu. All protocols observed. My name is Daniel Chalo Ndile, son of Kalembe Ndile. Our father was a man like no other. He gave us life, nurtured us, taught us values of life, and made us the real men we are today. Tata was so loving. He loved education. He always encouraged us to work hard and achieve that which he didn't while in school. Irrespective of his busy schedule, especially in his political career, he could still find time for us. To us, he was not a politician, but a father. He took us to the best schools and institutions. We are forever grateful. Dad loved adventures and outdoors. We cherished the road trips to national parks, especially Savo, which made us appreciate nature more. Dad, you are the best father ever.
and we think and talk about you ever. We shall miss you. We shall miss our memorable moments together, and we will hold you close to our hearts. We loved you, but God loved you more. Fare thee well until we meet again. Asante. Tuwapigie makofi mazuri wakiketi. Tumakunie makofi maseo. Asante sana. Basi naomba mama mzazi aletwe mwaitondoka aetwe valawe akunwe visa. Asante. Basi naomba grandchildren wako na shairi, naomba tafadhali waje hapa mbele. Grandchildren, kindly can I have waletwe hapa mbele yule ambaye anawaongoza. Esu kuwe maitwe bambe kwa mituke. Wapewe nafasi. Wapewe nafasi, asante. Let us appreciate them as they come. Asante. Naomba wasimame tu hapa. Naomba wapewe stem flowers washike kwa sababu ya picha. Stem flowers. Grandchildren tafadhali waje hapa. Waletwe hapa. Asante. Tuvumilie tu. Huu ni wakati wao. Edina Kiunga. Poem. Naomba wapangwe vizuri. Cameraman, kindly, that is your job. Wakijipanga, tafadhali naomba nisahihishe mahali hapa. Wale ambao wanafanya live streaming, kindly get the information right. Our official live streaming is JobTech Media. Wale wengine tafadhali get your information right. Naomba ni sanitiziwe hii. Sanitizer hapa, lete hapa. Asante. Munji obabu tunenge poem. Sawa sawa. Okay. In front of you, Edna Kiunga, aka Ndinda. Overwhelmed by grief and sorrow, I really lack word of expression. But due to the great love I have for this family and the nation at large, yes, this man, Honorable Kalembe Ndile, was really a daddy, grandpa, and a friend to many. So loving and caring, a peacemaker, brave and concerned for the poor. Yes, the squatters. Yes, this man was a hero, a pillar, and working in all areas of development, Tana at the project, just to mention. Honorable Patrick Musimba, indeed your mando is brilliant. Your work is highly commendable. Keep the pot boiling. Honorable Ross Museo, your name indicates a lot. Museo, always there for mamas. Thank you for your goodness.
Honorable Kalonzo Musyoka Jr. Honorable Kalonzo Musyoka Jr. Nani kama wewe? We cherish you. You are wholesome. Mwah! Thank you for your goodness. With your support, we are going far. Kila nyumba kalila. Yes, opportunity for every household. Your Excellency Kivutha Kibwana, equalizer of empowerment. Your leadership is highly commendable. Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, the great man of miracles. Mwelekeo mpya is vision for a great nation. Is vision for a great nation. Keep the fire burning. Ultimately, Your Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta, a great leader you are. Thank you for the handshake. You really know how to build the bridges. My dear Kenyans, let's initiate bridge building, and that is my humble request. All leaders present in this occasion, we recognize you. Feel much welcome. So far, so good. Grandpa, we shall miss you. Shine with the angels until we meet again. Thank you. Ayo makofi tafadhali hayatoshi. Tuongezee makofi mazuri sana. I don't know what your grandchildren can say about your life. Tuwapigie makofi tena wakiweka ua pale chini. Asante. Kwa wakati huu naomba ndugu na dada zake, nikianza na ndugu zake wakiongozwa na brother Sam. Is only brother. Naomba tafadhali pole pole tu watoto wakiketi, naomba waonyesho mahali wataketi tafadhali. Ndugu apewe ua kisha ataongea kutoka kwa ile microphone. Anaitwa Sam. Tampatia nafasi aweke ua kisha atasema jambo. Tutulie. Tutulie. Sam, tuendelee. All protocols observed. Mimi ni ndugu ya Kalembe Ndile. Naitwa Sam Ndile. Kalembe
alikuwa mkubwa wangu. Mimi ndio namfuata. Yeye alikuwa rafiki yangu, role model, na pia nilikuwa namuita baba. Sababu baba yetu aliaga, yeye ndio nilimchukua kama baba. Tulikuwa na urafiki mwingi sana. Nimepoteza yeye. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Tumeona watoto wake wengine wachanga na wako shule. Twaomba watu wa roho safi tuwasaidie wasome, wamalize masomo. Ndio ile ndoto walioingizwa na baba yao itimike, ya kusoma mpaka wamalize shule kabisa kabisa. Kalembe alikuwa mtu wa biashara pia. Alikuwa mfanya biashara na alikuwa pia mwanasiasa. Naomba kitu kimoja kama msemaji wa pia wa jamii. Mimi ndio msemaji wa jamii ya Ndile. Kalembe alikuwa anafanya biashara na watu wengi. Tuomba mtu yeyote mwenye alikuwa pengine anadai Kalembe Ndile, ako na deni ya Kalembe Ndile, aje tukae chini kama jamii tumlipe kila kitu. Hatutaki kudaiwa, tunataka tumlipe chochote kinadaiwa Kalembe Ndile. Pia Kalembe alikuwa amedai wengine. Tunamuomba mwenye alikuwa amedaiwa na Kalembe Ndile amlipe pesa zake kwa roho safi. Kalembe Ndile alikuwa anapiga kelele sana. Kile chama chake cha tip kila mtu alikuwa anajua. Sasa hicho chama mwenye alichukua chama na pengine hajamlipa, sababu kila wakati hata tukiwa hospitali alikuwa anasema mimi ninadai tip yangu, nirudishiwe tip yangu. Nilipatia mwenye aliniambia niye kusema na kulipa. Sasa mwenye alisema yeye ndiye mwenye kusema na kumlipa, amlipe tip yake. Kalembe alifanya kazi mingi sana Kibwezi. Alifanyia watu wengi, watu walifurahia mashamba na maneno mingi sana mnajua. Lakini kuna kitu moja tunataka kumkumbuka naye. Hapo mbeleni tulikuwa former president Mwai Kibaki. Wakati wa kampeni alikuwa hapa Mbui Nzau. Na wakaongea maneno mengi, lakini kuna kitu ambayo Kalembe Ndile alimuomba na President Kibaki akakubali kwa roho safi, akasema iendelee yoyo. Ni barabara ya kutoka hapa Mbui Nzau kwenda mpaka Loitoktok. Kuna hiyo barabara ya kutoka Mbui Nzau mpaka Loitoktok. Tunaomba rais ambaye yuko sasa hii atimize hiyo ndoto ambaye Rais Kibaki alikubali na akasema ibanuliwe, iopeniwe kutoka Mbui Nzau mpaka Loitoktok. Ndio sasa ndoto ya Kalembe, hata tukimuzika, sababu hiyo ndio timizo ambao haikufanyika. Zile zingine zote aliahidiwa na president zilifanyika. Hiyo ndio haikufanyika peke yake. Kwa hivyo tunaomba rais wetu Uhuru Kenyatta tumaram from Mbui Nzau to Loitoktok. Pia cha mwisho, Kalembe alikuwa kwa bodi ya Tanath. Na hicho kiti kimebaki sasa bila mtu. Tunaomba sababu bibi yake akona ameachiwa watoto. Na watoto ni unaona hiyo fees ni mingi sana. Huo wakati umebaki. Tunaomba rais wetu mpendwa abe bibi yake hiyo nafasi, hiyo board member, ndio amalizie kusomesha watoto wake. Asanteni sana. Asante Sam. Ni ukulio kwandaya undente THYUMUA Mheshimiwa Kalembe ba makunwebisa na Mary Mweni ainena. Hawa ndio dada zake Mheshimiwa Kalembe, Mary Mweni, Telesia Wayua na Priscilla Chumwa. Mayela na Mary Mweni ainena kwondo wa THYUMUA. Aweke ua pale na waseme kutoka upande ule.
mayeye la naomba kuna etela umaitwa panini. Naomba kuna mtoto anaitwa Miles Navara, mjukuu wa Kalembe, yule ambaye akona mtoto anaomba alete hapa mbele tafadhali. Asante. Tuende mwaito. Yenda omukaithia nda yani ya Kristo ndikwa amwasio. Ndikwa amwati ndanesa. Nyene tungionga imubeano ndwa ngaikumbanya muthethani wo kumbanya muthenya wo mundi na kutubicha masaya suchu subone wake nina mubeana ngai. Ande tungiao nde mubea aishimwa maitu ala mokie. Alama nomba ni chathiki. Na nundu ngaiwe ni waina mubango musyo yo lwa chathiki na mubeana ake muno nuwose osuwikite maitu. Na litungia ngai mubea ingi nundwa kwindwa wene ngai musyo niwe ese muthenya wa Kalembe wo mundi kumela wase yuko ko biko mundu tungia mubea nundwa kwindwa usyo wake wendo nwe kalate ni Kalembe itwisia nivyo niwo muina wa katatu niwo wati ya eba itina woje wo Kalembe ni uno wambati na kati na kiwa kati yojo na kiwa su Kalembe kati yojo kou Kalembe nitwikala nitenesa twina wendo nake nyeni na wendo nake mwingi pyo we mwana nundu nyasia Kalembe matuku ana mwezi wa katano nina inake nina tinda nake kuma matuku ana mwezi wa katano kubika matuku mwanza twatindania na nenu kamusi wenda niwo tukonanie simu kila utuko na muthenya tukakonania simu twi unana wiba kubi muno kusiani ona mbali na kusiani twi nduki kinena Kalembe kunga yulo omosi na muye bandu basio bala wenyibiye maundu numaingia la tro nena nayo esua muthenya ndu twekiteke ko nitungi onga imubeano ndwa au na wenga inamusovia muno amuyo sovia wake. Asante mwaito mwei amunenge ukia kisula wailete na imwadhima. Mathias Wambua and Julius So kwa niaba ya cousins tafadhali njooni mpate picha. Kisha brothers and sisters in law tafadhali ukaiba nikananenyu mukonwe visa. Naomba waletwe asuna weta moke Mayuka niendo kulia kwa niaba ya nephews and nieces Mheshimiwa Nzioki njoo. Hawa ndio watakuwa wa mwisho katika kitengo cha familia. Mheshimiwa Nzioki. Nienda cousins asuma kunwe visa iyoka maiba maetwe na brothers and sisters in law na mama kunwe visa. Naomba tafadhali. Nephews and nieces alameba kube wao ndio nahitaji waje. Asante. Naomba nieces pia wapigwe picha. Kisha nitamuuliza Mheshimiwa Patrick Makau na Mheshimiwa Patrick Mweu Musimba muwe tayari. Microphone is the other side. Is on the other side. Muwe tayari ili mtuitie viongozi. Habari zenu wapendwa. Naomba mnipungie mkono. Tafadhali, mkono peke yake. Mimi, ndugu yangu, na dada zangu, kazini zangu, Mheshimiwa alikuwa ndugu ya mama yangu, yule ameongea hapa saizi. Alikuwa ndugu ya mama yangu, tulikuwa tunampenda, lakini Mungu akampenda zaidi. Kwa hivyo tunaomba Mungu amlaze roho yake mahali pema poponi. Na tafadhali Madam Ngilo
wakati ulipokuwa Adriva tuliongea, ukaniambia utaniona. Tafadhali naomba pia unione kwa leo, maana kutoka huu wakati hatujaionana tena. Nuoneka na asante. Asante nuoneka. Ndule yako oneka. Tumu kunange magobi niwe yetisya. Nzioki tafadhali kwa haraka. Kwa wageni wetu, the former, wacha nianze na our mom, bibi ya our uncle, Mheshimiwa Kalembe, kwa the former Prime Minister, Raila Odinga, our former Vice President and the Wiper Party Leader, Your Excellency Kalonzo Musyoka, Governors present, Governor Alfred Mutua, Machakos County, Charity Ngilu, Kitui County, the Deputy Governor, Makueni County and Elina Mwau. Go to the point. Na waheshimiwa wote. Thank you. Na naomba nisome kidogo tribute ya nephews and nieces. Tribute to our uncle Richard. Uncle Karesh was strong to the very end. A fierce leader who stood tall for his people and was always sure of himself and the principles he believed in. His legacy for fighting for those who needed help in the community will forever remain in our hearts. His role in activism community was paramount. He was a man of the people and a servant to all. As we convene here today, we are saying goodbye to a family man, an activist, a politician, a businessman, a public servant, and a dear friend to many. Please, let's all accommodate each other, each and everyone to mourn in their own special ways. My uncle was special to me and all his nephews and nieces. When his brother, my father, passed in the early 1990s, he took care of us and supported our mother. This continued until Mom also left us, this time bringing us closer to his family. In fact, we count ourselves as part of his nuclear family because we grew up together. He acted as a second father to us and saw all of us through college. And I'm sure, as we mourn you today, I know our parents are waiting for you in heaven to say thank you. Uncle Karesh, as we called him, also loved socializing with people. He was such a selfless man who touched so many lives. He was very attentive and would listen to everyone's problem and offer solutions to them. Fortunately, he was remarkably intelligent and filled with wisdom. So, his wife, siblings, colleagues, and friends could always count on him. He was a generous man and never kept grudges, and that's the reason he was able to work with almost all leaders in our region and the whole country in his political life. I was close to his political and social life. At the podium, he was talkative and humorous, but a quiet and a good listener in the family meeting. In the family meeting, a good listener in our family meeting. In those meetings, he rarely talked, only closed and gave a way forward. Even in most complex issues, I was amazed on how he approached them with simplicity and succeeded. It's unfortunate that science cannot affect his brain, but he has left us amazing memories and extraordinary life lessons. For his legacy, I urge his friends to remain close to the family. Let his death unite us in the region of Fukambani and our country, Kenya. I humbly request the government to continue investing in cancer research and treatment. He relentlessly fought for squatters and called for resettlement and the issuance of title deeds for full ownership. Go well, our uncle, my true friend, and may God the Almighty receive his servant in eternal peace till we meet again. Amen. Asante Nzioki Mwaina kuadhime. Familia na wageni wetu waheshimiwa, itifaki yote kifuatwa. Wakati huu ningependa kumuita Mheshimiwa Patrick Musimba ili aweze kutupeleka katika kitengo kingine. Tafadhali tumukaribishe kwa makofi.
Muya ni museo. Hiyo sauti iko chini, hata father anashangaa. Si tuko kanisani? Muya ni museo. Na mabinda onde. Hata hiyo Yesu. Hata Yesu ingi. Nina raha sana kuwakaribisha nyinyi wote hapa. Kwa jina mmeambiwa naitwa Patrick Musimba. Nitaendelesha program tokea hapa. All protocols observed with the permission of the Right Honorable Raila Odinga, His Excellency Kalonzo Musyoka, and our fellow the governors who are here present. I would like to just, for the sake of time, unajua tumekaa hapa sana na tunataka jeshi wetu Mheshimiwa Richard Kalembe Ndile azikwe na heshima yote. Na kwa ajili kuna mambo ya COVID, tunaomba tutakimbiza program, tutawatambulisha watu wote ambao wamekuja. Na kwa fursa hii ni kuwashukuru wananchi wote Kenya mzima, sio Ukambani peke yake, kwa jitihada ambayo waliweka kwa kutusaidia kuchanga, kwa kutusaidia kumlinda mheshimiwa na kumsaidia kwa kazi zake, sana sana hapa Kibwezi. Kwa ajili aliwaguza roho ya watu wengi sana. Sio kanisa tu, na kanisa Father, tuwashukuru sana kwa maombi yenu, kwa vile mmetuelekeza, ni kitu kikubwa. Mwenyezi Mungu aendelee kuangazia kwa kazi ambayo mnatufanyia. Asanteni. Mtawaita kwa ajili tumeset time. Sasa hivi ni saa 8 na dakika 35. Tunataka tumalize latest by saa 9 na dakika 15. Tukimaliza hapa, tuko na mradi wa kupanda miti kwa viongozi wetu ambao wote wako hapa. Kwa ajili Mheshimiwa Kalembe alipenda mambo ya mazingira. Na tunataka kwa ishara, ameishi miaka 57. Tutapanda miti 57 nyumbani. Iwe ishara, tutaendelea kwa kila mti moja ambao unapandwa, mtapanda zingine kama 10,000. Ili idadi ya miti huku kwetu na Kenya yote iendelee kujulikana na kuonekana. Kwa ajili bila mazingira tutakuwa na kiangazi mbaya. Kwa hayo nitawaambia niko na fellow MC yangu mheshimiwa tokea Mavoko ambaye atanisaidia kutambulisha viongozi. Na kwa sasa hivi nitaomba kwa ajili kuna watu wengi hapa wamesimama, kama ni possible kukaa chini tafadhali pahali upo, ili wananchi ambao wako mbali pia waweze kuona viongozi. Tafadhali. Tafadhali. Kila mtu ana hamu ya kuwaona viongozi ambao wamekuja na wametoka mbali sana. Tafadhali. Nitaanza na former councillors wote, tafadhali msimame. Former councillors. Tunakata maongezi lakini tutawatambua. Kwa ajili Mheshimiwa Kalembe alikuwa ni kiongozi na alikuwa anapenda watu wengi. Wewe ni former councillor, tafadhali simama, tupungie mkono. Watu wananchi, semeni pamoja tunawe. Pamoja. Na ndio hivyo, bila viongozi kuwa pamoja, hamna kuendelea mbele. Asanteni waheshimiwa. Tunawashukuru. Nitaenda pia kwa former MCAs wote, tafadhali tusimame. Former MCAs. Makofi. Na hata former speakers nimemwona Mheshimiwa Ngelu mahali, tafadhali.
Vile vile tuko na mheshimiwa seneta Kavindu Mudhama. Haya, baada ya hapo nataka sasa ni county commissioner wetu. Hapo county commissioner hapa mahali iko watu wengi ambao wanapenda mheshimiwa Wota. Sasa matambuli the one who's a compassionate karibu sana to address us. Karibu sana bwana mwalimu. Makofi kwa county commissioner. Atatujulisha na team ambayo ni national government. Asante. Asante sana mheshimiwa Musimba na wale walitangulia kuwa masters of ceremony. Mjane Mama Magdalene pamoja na watoto, mama ya marehemu mheshimiwa Kalembe Ndile, aliyekuwa waziri mkuu mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, aliyekuwa makamu wa rais mheshimiwa senator, mheshimiwa bunge, members of the county assembly, wakuu wa idara mbalimbali, wakilisha county, watukufu ambayo wamekuja kusema kwa heri. Nafikiri wengi tunaelewa.
Simba, wale wengine, sisi zote. Mheshimiwa Musyi, sisi tunajua wewe brigadier hodari wa taifa. Na tukiwa nyumbani. Kuna jiwangu ndani. Kalonzo tani kuhakikishie wananchi supporting you, they are running you 2022 going presidents. Muita Mheshimiwa Rose, karibu sana wanja wako. Kwa Prime Minister wetu na kwa Vice President wetu Mheshimiwa Kalonzo Musyi, magavana wote na wabunge na wote kuomboleza na pia za kumshukuru kwa wakati huu. Niseme tu kwa sababu masaa yameenda sana, nitakuwa dakika. Nilikuwa na marehemu, nilimjua tangu mwaka wa 1997. Nafikiri ndio mke wake alikuwa na mtoto wa 6. Nilikuwa seconded kwa organization ya mzee ya Honorable Kalembe, ilikuwa inaitwa Ngulo wa Nzau, nikiwa nafanya kazi na shirika lisilo la kiserikali la Action Aid Kenya. Nikakuwa seconded hapo kwao kwa sababu ya mambo ya civil education walikuwa wanafanya. So kutokea hapo nilianza kufanya kazi na yeye, na ndipo ni mambo mengi ambayo tuliweza kufanya tukiwa na mheshimiwa governor wetu Profesa Kibwana, mambo ya kuweza kupigania haki za kibinadamu, na ilikuwa ni sarakasi tupu. Nisema kwamba Kalembe alikuwa ni wa sarakasi nyingi. Tukisema kwamba tuanze kuongea Kalembe hapa tutaongea mengi, lakini nashukuru sana kwa ile kazi ambayo alifanya. Alikuwa yeye ni mtu very simple kwa maisha, na ndipo nikasema labda COVID imetokea ili tukaweze kuchomeka na jua, ili jua hii tukaweze kutukumbusha Kalembe jinsi alikuwa anachomeka na jua akipigania maskwota. Niseme ya kwamba ni jambo la huzuni sana kuachwa na Kalembe, ambao tulikuwa tunaona sasa amefika katika kilele ama peak ya maisha yake ya siasa. Niseme wakati Kalembe amekuwa mgonjwa, sikujua ya kwamba anaelekea kutuacha, lakini alihamia karibu na mali tunaishi, na alikuwa kila jioni anakuja tunazungumza sana. Neno lake ambalo aliniambia la mwisho nikiwa ninaelekea, alikuwa amekataa kabisa kwenda hospitali. Sijui kwa nini, alikuwa ni kama alikuwa ile hiccup, cheketha kikamba tunaita hivyo. Asa nikaambiwa ni kama amekataa kwenda hospitali. Asa nikaenda pale, alikuwa very frail. Nikatoka na mimi nilikuwa nasafiri kuja Makueni, nikaenda pale nikasema aitwe niongee na yeye. Akasema nisubiri. Kwa hivyo nilimsubiri sana, lakini natoka nje hatimaye na tukazungumza, na nikamweleza ni vyema aende hospitali tu aangaliwe hiyo hiccup ni ya nini, lakini ulikuwa unaona kwamba mwili wenyewe umechoka. Na ndipo yeye alikuwa hata katika hali hiyo alikuwa hawezi kosa kuzungumza mambo ya siasa. Kuna jambo ambalo aliniambia, akanambia kama Wakamba wetu ama jamii hii ya Wakamba tunaweza kukaa pamoja na tuweze kutoa tofauti zetu na tuweze kutoa interest zetu na tuangalie kiongozi wetu ambaye amekaribia pale kwa serikali ambao ni Mheshimiwa Kalonzo, then tungefaidika. Hiyo ndio neno la mwisho huyu mzee aliniambia nikiwa ndani ya gari, na nikamuombea, nikamshika mikono, tukaomba pamoja. Akaniambia hivi ya kwamba nitaka kusema hapa ya kwamba akanambia rafiki yangu Mheshimiwa Makau aliniambia atakuja kuniona na nataka upange. Alikuwa na marafiki wawili ambao walipendana nao, Makau na Mheshimiwa Zambia. Akanambia wakipanga nataka tupange hapa siku ile watakuja kuniona. Na nashukuru kwa sababu wote wamekuja kumsindikiza Kalembe. Nashukuru pia kumuona Prime Minister wetu akiwa amekuja kwa mazishi ya Kalembe. Wakati huo mwisho tu, wakati kulikuwa kunaendelea elections za Machakos, tulikaa na yeye tu hapo akiwa mgonjwa hivyo, akampigia simu. Akanambia ngoja nipigie Honorable Raila simu. Akampigia. Nakumbuka alizungumza naye
walikuwa wanazungumza tu maneno cheche kidogo likuwa zimetokea hapo Machakos. Akamwambia hiyo tutatengeneza. Na kweli nimejua ni rafiki wa karibu na ni asante. Nyote ambao tuko hapa najua kwa hakika ya kwamba tulimpenda Kalembe. Kalembe alikuwa ni mtu wa ajabu. Alikuwa ni wa kukosana na wewe na mnasikizana. Yeye alikuwa hapendi urafiki wa nywe mpaka mwisho. Anataka mkosanie patikati ili ukaweze kujua ya kwamba mna rafiki ama hamna urafiki. Basi ombi langu ni kwanza ni kushukuru kamati ambazo ilikuwa kiongozwa na chairman wetu Mheshimiwa Msimba pamoja na wakili Mutuse, kazi ambayo tumefanya na wale wote ambao walishiriki kuweza kufanikisha mazishi ya mwenda zake. Wabunge wote ambao pia walishiriki kwa njia moja au nyingine, jamani mbarikiwe sana, pamoja na watu wa Maboko, watu wa Mbui, Nzau, watu wa Machakos. Mungu azidi kuwabariki kwa kazi nzuri na kuweza niseme ya kwamba tuweze kumwangalia mama. Watoto wa Kalembe, naomba mkamheshimu mama yenu na mkampende mama yenu, na ndipo mkapate baraka za Mwenyezi Mungu. Na wewe Magdalene, nikuachie jambo ambalo napenda kulisema. Ujue ya kwamba mwanaume alikuwa ni Kalembe peke yake, au wengine wamevaa masuti wanaitwa people. Mungu awabariki. Asante. Nichukue nafasi hii niweze kumwalika Senator wetu mama mpendwa, tulimpenda sana kama mama Senator Kavindu, kuja uzungumze na wananchi. Basi na nasema asante kwa kupata hii nafasi, kwa Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Governor Charity Ngilu, Governor Mutua, na waheshimiwa wote mlio mahali hapa na nyote mlio kuja, familia ya Kalembe, Mama Magdalene, wewe ni rafiki yangu na unajua pale tulikuwa, unajua maneno tuliongea, unajua vile tumeendelea na wewe, na nataka uchukue nguvu sana wewe pamoja na watoto, kwa maana ninajua Kalembe ameweka misingi na mtaendelea. Mimi nikiongea kidogo juu ya Kalembe, ukiangalia hii program yake utapata jina yangu hapo ndani, na kwenye picha ile iko nyuma utamuona akipiga siasa zangu hizi zimepita za hii by election ya Senatorial seat Machakos County. Ninasema Kalembe nilimjua mwaka wa 2017 tukifanya siasa za Machakos, na wote wawili tulikuwa na chama ya Jubilee, na ni funny enough wote wawili pia tumeingia R.I.P. Alafu tumefanya pia kazi na yeye Tanathi as directors, na maendeleo yale yamefanyika pale Kalembe akiwa ni ya ajabu. Kuna wakati wewe alikuwa chairman wa technical committee, na akiambiwa ati maengineer ndio wanaenda kukagua radi, anasema hata mimi ni engineer na niko na uengineer mwingi kuliko hao maengineer. Yani Kalembe alikuwa hawezekani. Tumepoteza a political giant, na Kenya mzima tumepoteza. Kalembe alikuwa gopi akiongea, akitaka kuongea kitu anaongea bila uoga. Na kwa hivyo tunaomba Ukambani, kwa sababu kama R.I.P tumepoteza kabisa. Mungu atuinulie shujaa mwingine kama Kalembe aweze kwenda na kusonga mbele. Nasema Wakamba tushikane, tutembee pamoja, tuonyeshe umoja kama vile mumeonyesha umoja Machakos County. Machakos na Makueni na Kitui, tushikane tuonyeshe umoja wetu 2022. God bless you. Mama, na kuachia mstari moja. Isaiah 54 verse 4. Mume wako ambaye hawezi kukuacha na hawezi kukudanganya ni Mwenyezi Mungu. Shikilia huyo na utaaibika. Thank you, God bless us all. Vile vile before MC mwenzangu aite Governor Makueni, ningetaka kuwajulisha Deputy Governor wa Taita Taveta County
That is Mahangi, Malangui, Manjala Malangui, Mulangui kutoka Taita Taveta. Asante sana. Pia ni Deputy Governor wa R.I.P Party. Thank you very much. Asante mheshimiwa. Nitachukua fursa hii kumuita Governor wa Deputy Governor Makueni County. That is Her Excellency Ndile MUUO. Makofi kwake. Yeah, niko na yangu. Mwe ini mweo. Na mabinda onde. Na mabinda onde. Ya, kwa familia ya Kalembe Ndile, mama na watoto, kwa baba parokia na mapadri wote ambao walikuja kumzika huyu Mheshimiwa Kalembe ambaye alikuwa kabisa. Mimi nilifanya kazi na Kalembe Ndile parliament ya 8. Tulikuwa assistant ministers pamoja, na nilimjua Kalembe kama mtetezi wa haki za binadamu. Na wengi wamesema hiki kiwanja ambayo tunakaa sasa, Kalembe ndio alipigania. Kaipea kwa watu, akaipea wananchi. Kwa hivyo hii ni kiwanja ambacho pengine kama government tutatafuta ni nini ambacho tunaweza kufanya ili tumheshimu Kalembe wa Ndile mwana asikwata, because it's important. Kwa Honorable Raila Amolo Odinga baba yetu, Mheshimiwa Kalonzo, mama wa county, Governor Mutua wa Machakos, Governor Charity Kaluki Wangilu ambaye is my mentor, ni yeye nominate kwa bunge in the 9th parliament, kwa DG wa Taita Taveta, karibu sana, kwa MPs ambao wako wote hapa wamekuja kumsindikiza Kalembe wa Ndile. Nataka nipeane salamu za Governor Kiwira Kibwana ambaye angeweza kufika, na naomba mnipatie dakika 7 tu tusikilize hotuba, dakika 4 tusikilize hotuba wa Governor Kiwira Kibwana. Kwa inya mbili na watoto wako, familia ya Kalembe Ndile, marafiki na viongozi wote wale wamekuja kuombeleza Kalembe siku ya leo, kwanza namsalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Si kuweza kupata nafasi ya kuja binafsi kwa mazishi ya Mheshimiwa Kalembe. Kupitia njia hii ningependa kuleta rambirambi zangu kwa familia, kwa marafiki, kwa wote wale wamefanya kazi na Kalembe, kusema pole, kwa sababu kwa kweli tumempoteza mtu katika kazi yake. Alikuwa ni mtu wa kutegemewa, mtu alifanya kazi na Makueni Local Authority, akiwata mwenyekiti, akafanya kazi kama mjumbe wa Kibwezi, akawa waziri msaidizi katika serikali ya Kibaki, na akaendelea kufanya kazi na rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Kalembe ni kama ndugu yangu mdogo, kwa sababu tulianza kufanya kazi pamoja zamani, na jambo lililolituleta pamoja ni kusaidia watu wetu wa Makueni, hata Kenya kwa ujumla, kwa swala la ardhi, kwa sababu watu wengi walikuwa wamepokonywa ardhi wakati wa enzi za KANU. Tukaungana na Kalembe kusaidia watu mpaka ikiwa ni Nguu, ikiwa ni mahali panaitwa Mukambita, ikiwa ni Masongaleni, ikiwa ni sehemu nyingi, na kwa kweli yeye ikiwa
ni mtoto wa squatter, kwa sababu walikuwa wamehama hapo awali wakaenda Uganda, na baadaye waliporudi wakutata mahali walikuwa wamekaa watu wengine wamechukua. Kwa hivyo ikawa kwa kweli wana shida za makao, na yeye akatilia maanani hilo jambo la kusaidia wale wanyonge enzizo za KANU wapate ardhi. Na ni jambo, nikiwa waziri wa ardhi tuliendelea kusaidia mpaka mwishowe hata ardhi ikaanza kupatikana sehemu za Kiboko A, B hata C, ikawa kwamba kuna ardhi na watu wakaanza kukaa. Lakini vile vile vyeti vya kumiliki ardhi vikawa vinachukua muda mpaka wa leo. Kalembe ndio awe mjumbe, ilitakikana afanye mtihani wa London GC, sio KCC jinsi wengine wameandika katika magazeti. Afanye London GC kwa sababu siku hizo bila kibali cha form 4 ulikuwa uwezi kuwa mjumbe. Hata kulikuwa kuna mtihani wa Kiingereza na Kiswahili. Na tulipoona kwamba huyu ana uongozi, tulimsaidia na familia yangu kusoma ndio afanye huo mtihani, na hata kununua vitabu vile vya London GC, tukikaa pamoja akifundishwa na familia, kwa sababu alikuwa ni akisoma na anafundishwa. Tukafanya hivyo yote kwa sababu tulikuwa tuna invest na mtu tunajua kwamba atakuwa wa manufaa kwa wengi. Na hata wakati akikimbizwa na serikali siku hizo akakaa kwetu kwa muda bila watu kujua yuko wapi. Nakumbuka wakati wa mwaka 2002 alikuwa anyimwe tiketi ya NAK, lakini nikasema kwamba yeye akinyimwa na mimi pia sitasimama kwa NAK, tutafuta chama kingine. Na hilo jambo ndio lilimfanya apate hiyo tiketi na aanze kuwa katika siasa. Tumepoteza mtu alikuwa ni wa maana kwa wengi, na hata ikiwa kuna wakati alikuwa na njia nyingine ya siasa na mimi njia nyingine, hivyo ni jambo hilo ni jambo linafanyika, na sio hati kwamba ni jambo ngeni, kwa sababu mimi nilijua kwamba yeye ni mtu anapenda kusaidia watu, na hilo ndilo jambo la maana. Ukiwa ni kiongozi, uwe jambo lako la mbele ni kusaidia wale wasimamia, hilo ndio linakuwa ni jambo la maana. Na hilo ni jambo Kalembe alijaribu iwezekanavyo, na akaendelea kwa muda mwingi hata kutaka kuwa kiongozi Nairobi na sio nyumbani peke yake Ukambani. Ninafikiri jambo lile linaweza kusaidia ni mazishi yake, tujue kwamba ni kukumbuka mtu kwa kweli alifanya mambo mengi kuliko hata watu wengi tuko hapo katika mazishi. Alifanya mambo mengi, alikuwa ni mkweli. Hilo ni jambo la maana, na kwa hivyo tuwe na heshima particularly kwa familia yake, Inyaa Mbili na watoto wake. Vitu vile Kalembe amejaribu kuzikusanya ziangaliwe vizuri ndio siwafaidi. Mama asija akawa anaweza kupokonywa mali bwana wake pamoja na yeye walisaidia kuikuza. Na jambo la maana sana ninaweza kusema ni kazi ile Kalembe mbakisha, kazi ya mashamba. Hapa Makueni tulikuwa na mkutano wa watu wote wakishughulikia jambo hili ya mashamba, na wakasema matatizo yao, iwe ni Makindu, huko Ziwani, iwe ni Koyo, mahali pote. Na hata hiyo report tukaipeleka kwa Ministry of Lands. Ni serikali kuu kupitia kwa National Land Commission isaidie ndio watu wawe kama ikiwa ni Ngaindethia, Mekululo, mahali kwote, iwe sio watu wachache wanaenda huku tena na kujaribu kuchukua ardhi, lakini watu wale ni halisi wawe wanapata haki zao za ardhi. Watu waepukane na mashamba yale ya public land, na hiyo itasaidia. Tukifanya hivyo tutakuwa tumemheshimu ndugu yetu Kalembe Ndile, kwa sababu tutakuwa tunaendelea kukamiliza kazi ile aliacha. Na yeye alikuwa anataka Ukambani uendelee mbele, pia tukitaka kila sehemu ya Kenya iendelee mbele. Na tumeona rais kwa Nyanza akifanya mambo mengi pamoja na former Prime Minister Raila Odinga, na kwa kweli nikizungumzia Ukambani ni jambo la maana. Vile vile maendeleo ya aina hiyo ionekane ikifanywa mahali popote pale pengine, ndio kuwe na usawa katika nchi yetu. Na malizia tena na kusema kwa Inyaa Mbili na watoto wake na familia kwa ujumla, na wale walifanya kazi na Kalembe sana sana kazi ya kutetea wale wanyonge, kuwaendeleza mbele. Nataka kuambia ni pole sana, na wale wote mmetoka mahali kwingi Kenya nzima kuja kumpumzisha. Na ndugu yangu, endelee na kusaidia nchi yetu na kusaidia wale ni wanyonge jinsi Kalembe alifanya, na ndio kwa kweli tutakuwa tumetoa heshima kwa huyu. Huyu alikuwa ni governor ambaye angefika, lakini umemsikia
Mesikia historia yake na Kalembe wa Ndile. Nataka kumalizia kusema mtoto mmoja wa Kalembe Ndile ambaye amehitimu, tutamtafutia kazi katika County Government of Makueni. Yeah. Kwa sasa ningetaka nimwalike dada yangu Her Excellency Charity Kaloke Wangelo, CK, rafiki yangu, my mentor, my everything. Karibu. Thank you. Thank you very much, Your Excellency Adelina Mwau. Your Excellency, Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, Your Excellency, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mama Magdalena, na watoto wote wako, na wajukuu, clergy, na viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, na ndumaitu alatubikie maasie munyanya witu na mutongoi. Ekaina mbomuke dinyo nde muyaseo tangedi na kwoko tunene muthenya wa Kalembe. Kwanza niseme mama ekanambe ukunenia newe Mama Magdalena, muthenya watiwa mwendo waku na watiwa na ciana indi na kuona ungamite ina usisia nina manya nukusubia musiaku ona Kalembe atebo wikalite na Kalembe ibinda inini nundu watwaiwe we munini na sisia ila atwaiwe watwawa ni Kalembe we mwene mheshimiwa munini na kuwi munini indi we ania musinesa ningwasia ngaya kusubie na isubia ciana ciaku na ikuea no kikala nesa undu nekalite na mutumia waku nundu ninisi ukiona ukiachwa na bwana wako na wewe ni young namna hii unaweza kupata na saa aliona saa wapi ya kuangalia familia, kupigania wananchi, kuwa kiongozi, na hakuwa hata anaogopa chochote. Mimi nakumbuka nilimkuta mwaka wa 1997 nikiomba kiti ya urais wa Kenya, na alikuwa mdogo sana, na akasema ndio mimi nitaomba kiti ya ukansela hapa. Nikasema wewe? Nilikuwa naona kijana mdogo sana. Akasema ni mimi na nitashinda. Nikamwambia twende basi. Alipewa mwaka huo kiti ya ukansela na pia akapewa kiti ya uchairman. Sasa mwaka wa 98
tulikuwa na mazishi ya Mheshimiwa Sumbi. Sasa the young man na Mheshimiwa Rais Moi alikuwa anakaa hapo. Akamwambia, wewe Rais Moi, hawa viongozi wako unawaona wakikaa hapa, huyu mmoja PC, huyu mmoja sijui minister, huyu mmoja, hawa wameiba mali na shamba la watu. Sasa nilikuwa nisimame nimwambie, umefanya makosa, si pahali kama hapa, wewe utanyongwa jameni. Akarudia hiyo maneno. Sasa akamaliza. Moi alikuwa anamwangalia tu. Akamaliza akaja akakaa. Nikaenda nikamwambia, tafadhali kimbia. Nikamwambia, nikaambia Kalembe, kimbia, hapa utauawa. Ni siku hiyo alikimbia sana. Ndio Profesa Kibudha Kibwana akamukimbiza, akamuweka juu ya ceiling pahali. Sijui ni wapi alimuweka. Lakini huo alikuwa Kalembe. Ndai na wia vanini Kalembe. Ndai na wia vanini Kalembe. Nao kitiwe nandu aingi ala twesa ulikana nake tuthukume namo matesi bala Kalembe waumie. Na mimi nasema siku ya leo tumepoteza kiongozi. Mwaka wa 2002 ndio alikuja tukaingia naka sisi zote. Na Mheshimiwa Raila Odinga nasema asante sana. Kwa sababu wewe ulikuwa unasema patia wale tulikuwa tunapigana na hawa, wasaidie tulete serikali ambayo inaweza kuangalia maslahi ya wananchi. Na nikikuona hapa najua wewe ulikuwa rafiki kubwa sana wa Kalembe. Kwa sababu wewe ulikuwa pamoja na wale walipigania wanyonge. Niseme hapa siku ya leo, twalea kuikalandi, tuendelee kupigania wanyonge. Tutakuwa viongozi ambao hatujui tunaenda mbele wala nyuma. Na ni kwa sababu ukiangalia vile inaendelea pahali hapa tunasimama, ni pahali yeye mwenyewe alipigania ardhi hii isichukuliwe na wale walikuwa wanaitwa grabbers. Wana grab this, wana grab this. Na hata siku hizi tuko na watu tunawajua, wanaweza kuja hii ardhi wa grab. Na wengine wenyu hamjui, tunawajua. Angi itumesi mokie kuma kuite sindu ona umi mukiwa lisaitidi asuna la mosaide kasiene mana na kaini mutabia. Na ndivyo hapa nasema, tafadhali Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu tumeshikana kabisa na mumeingia. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka uko kwa handshake. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nyinyi tuliwapatia kura zetu zote Ukambani. Kura zetu za Ukambani zote mulipata. Na mnajua vile iliendelea. Na waomba nyinyi tena mjue, mimi nataka kuongea kwa sababu tangu 1997 nimejaribu sana kuwa rais wa hii Kenya. Mheshimiwa Raila umejaribu pia. Mheshimiwa Kalonzo umejaribu. Na nyinyi mkikaa hapo mnajua hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mkikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Please.
It is important. Konaka kunena ile mutenda ewa. Ne asiati. Edanye nine etie kibila. Miongo kenda monza. Na kura ya mukamba yonde na nengiwe. Ngilile na ile twakwatana na Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo na Raila twenukisie Moi Sainya alienda nyumbani 2007. Mheshimiwa alienda peke yake Kalonzo na sisi tukaenda kivyetu, hakuna mmoja alishinda. Sasa 2013 wakashikana hawa wawili. Muliona vile ilienda. Ni mukuliati tikala outside serikali kubikendi. Kana kwa mwenda kuikala Nzau ya serikali. Mukiangalia budget ya jana. Budget ya 3.6 trillion. Wapi sisi ndani kwa hiyo budget? Watoto wetu wanahangaika hapa na pale, hawana kazi. Mangotole onde Kenya. Ni mwisibala matwaitwe. Na hata Mheshimiwa Raila na Kalonzo nasema hii. Tafadhali ni lazima tukae tena, kwa sababu tuko ya ndani ya handshake. Hata Ukambani tuletewe kitu kwa sababu tulikuwa ndani ya handshake. Tuletewe. Tulikuwa. Na jana niliona pesa ambayo imewekwa ya manufacturing ya bidhaa hii na barabara na development. We must talk. We must sit and talk. Inywa tongo yamu iliwa makamba. Tunene ina wasiomwe. Mwaka kunena mawasia maingi. Mheshimiwa Mutua, you are very good to be a president. Mheshimiwa Kalonzo, you are the best. But you know, we can do all these things. Actually, I am the best. Because sasa hii ni kupoteza wakati. Tuitikile tunapoteza wakati. Na sasa hakuna saa. Na inyu mwenda tikala obu. Tujina awadhi. Inyu umea, Mutua, Mheshimiwa Kibwana, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na langi mukwasia ni tuithioka mwiyone. Thitwe kalenditi nene. NASA was a very strong. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila Odinga, tafadhali, wewe na Kalonzo, na nataka niseme hii tu kidogo. 2002 tulikuja pamoja. Wewe, Mheshimiwa Kibaki, mimi nilikuwa ndani, Mheshimiwa Wamalwa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, saa 4:30 Moi alikuwa ameenda nyumbani. Ni kwa sababu gani hamuwezi mukafanya namna hiyo? Na nitajaribu, Mungu asaidie. Nitajaribu mimi mwenyewe nione kama naweza kuwaleta pamoja. Kwa sababu ya hii ngosa too much also. Please. Nundu ithi tuikaye Kalonzo athie weka na itu uthi umukwata kyoko na ithi kubaluka weka twakwata faida miao. Tuende Kalembe na umyangi twasie uniwe tukoso umwewe. Toso umwewe ni tuoso umwe twinuje mundu utene saa 4 swithie na nimukwiwa ndongwasia ni tuitikilana na nyamu ikamene na nene aba amathiko ni Kalembe million billion trillion 3.6 na siyewa baya nandu na itu stuisa makindu bana tuitonyeka kwangu. Sasa nikimalizia unakuja kuniambia nimalize kama Kalembe nilikuwa namwambia ukite kwikata kanambe unena kwanza wendwisika na ni Musyi nyewe nye ni Musyi kuni Musyi unakweza kitu ni kuja kitwi. Kwa hivyo nasema hapa nitamalizia niseme
Jameni Wakamba, ni lazima tushikane. Na mimi kwa sababu hapa nitakaa na hawa. Tukisema mmoja wetu, mjue tutaanguka. Kutusema mtu atakuwa, ataanguka. Tukisema Kalonzo ataanguka. Tukisema Kivutha atakuwa, ataanguka. Na mwatabu mwewe wo ni bandu benyu. Indi ni mutabya nesa. Nye nikalite siasa ni binda yasa. Na itu enda either serikalini. Na kwa kitumichu, nyo mundi no kauthika munyanya wa. Tukitite ibinda yasa. Tuyukitia andu maitu. Onala matao kiti andu maitu no sawa. Indi no maitu. Indi we Kalembe. Koma nesa. Enda nesa. Tukakomana na kumudenya museo. Ibinda hiyo na thukumie miaka etho akwa wi miaka 50 amuonza. Ona wakwa uminite maundu maku monthe biu. Ve andu aingi me miaka mingi matathu kumawe la thukuma mwana kyo. Kunye kwa ni gukwia. Fare thee well, my little young brother. God rest your soul in eternal peace. Asante. Ikala inesa. Yes. Next protocol. Oh, Mheshimiwa Governor mtu akuja please. Governor anaita governor. Don't hate me. I just get a message. Don't hate me. Don't hate me. 3.6 trillion. We'll miss him and we'll miss his courage and his stand. Number 4.
ati tupate haki yetu wakati huo. Hata hivi sasa tufanye kazi, watu wetu wapate haki yao, wapate mashamba yao, vijana wapate kazi, miradi iweze kumalizika, tuweze kusonga na mbele. Jambo la 5, jambo la muhimu sana, na limetajwa hapa na padre na kanisa, tuwe ni watu wa amani. Kawaida watu wa kisiasa wakishika microphone ni kutukanana, wanatukanana. Hata vijana wameshika kasumba ya kutukanana, social media mnatukanana. Lazima tupeane heshima. We must be a mature country where you agree to disagree without insulting each other. Hii kutukanana, mnatukanana kila wakati, tupeane heshima. Raila Amolo Odinga alipigania democracy tunayoenjoy leo, akafungwa miaka 9, detention without trial. Apewe heshima. Kalonzo Musyoka amekuwa mpaka Vice President of the Republic of Kenya, long serving public servant, apewe heshima. Charity Ngilo mama apewe heshima. Kivutha Kibwana apewe heshima. Kila mtu apewe heshima, hata Alfred Nganga Mutua apewe heshima. Tupeane heshima. Unapoongea kuhusu mambo kisiasa, tujiinue. Discuss ideas and points, don't discuss individuals. The next generation to go towards. 6, lazima tukate bureaucracy katika nchi yetu ya Kenya. Kuna kasumba, sijui kama umejua, ya kwamba watu wanaoform sheria wanajifikiria kibinafsi na kufikiria juu ya matajiri. Kenya imekuwa nchi ya mabilioni wachache na mamilioni wengi ambao ni maskini. Kuna mswada wanazungusha upitishwe wa agriculture, unasema ya kwamba wewe ukikuza nyuki, kwa muina nzuki, muina miato, ukiwa na nyuki na unataka kuuza ukiwa nzuki, undu amwitu mate ya balelu no ukwatie license. Wajua ukiwa nzuki ukwata na askari. Wanasema hata waru pia. Walikuwa wanasema hata waru hiyo yekwe nini? Hata kama itatolewa, nani alifikiria hiyo to start with? Ni kwa sababu wanataka hawa mabwenyenye, hawa mabazu, hawa matajiri wenye kampuni kubwa kubwa watawale, si ndio? Wakwetu tunawauzia hawa wanatunyanyasa na sisi hatuwezi fanya hiyo biashara. So let us be a country that really thinks about the rest of people the way Kalembe Ndile thought about the common wananchi. Number 7. We must rethink the Kenyan dream. Kalembe Ndile worked very hard. We must rethink of where are we and where are we going and the way we do things. Sasa kuna ugonjwa wa COVID. Ugonjwa wa COVID tunaona pesa imewekwa kwa budget. Mimi ningependa kuona pesa inaongezwa, badala ya kungojea tukue na vaccine inatoka ngambo, tutengeneze factory yetu hapa Kenya, iwekwe hapa Kibwezi ama Machakos ama Kitui, itengeneze COVID vaccine. Tutumie sisi wote na tuuzie Uganda, Tanzania na wengine. That is the rethinking we need in our country, ndio tuwapatie watu kazi na tuweze kusonga mbele. 7 budget imepitishwa, na hii budget lazima vile Madam Ngilo amesema itumike vizuri katika nchi yetu ya Kenya, na haswa hata hapa. Hiyo pesa ni yetu, si ndio? Lakini pia serikali must learn to live within its means. Hii mambo ya kuwa na budget ya deficit kila wakati tuachane nayo. Tuwe na surplus budget. Tuwe na budget ambao tunataka kutumia pesa chache kuliko zile ambazo tutakusanya. Tunaweza fanya supplementary. Hii siasa ya njaa ni mbaya. Mimi Machakos sijawalipa madaktari. Ngilo hajawalipa wafanyikazi. Makueni hawajalipwa. Leo ni tarehe ngapi? 11. Hawajalipwa. Na tujui kama watalipwa mwezi huu. Kwa sababu ya hiyo shida, contractors hawajalipwa kwa sababu serikali kuu hajatupatia pesa. Kwa sababu ya wrong budgeting. We must also be efficient in the way we do things so that we can help our people. Nikija kumalizia nikusema ya kwamba vijana, haswa vijana mlio hapa, mmeambiwa mambo mengi. But there comes a time when we need a revolution of the mind. We've been playing the same game throughout. The same game. What has it gotten to us? Angalia what is happening in Singapore, Malaysia, Brazil, other countries. It is time we started questioning our destiny. Sisi vijana tunapangwa kila wakati, tunaambiwa ni huyu. No. Na tiati ya no to kulaniki. Eki tata, mtu ekwekata. Ngilo ekwekata, Kalonzo ekwekata. Nungwelewa. Tusiambiwe tu tuende tu hivi. Tuulize what is the capacity of this person. Madam Charity Ngilo amesema tuungane tuchague mtu mmoja, ndio lazima. Na nyengolea na akia yasa kanai. Wanamutoa kaunga mandasinda, Kalonzo ndasinda, Ngilo no tusinde.
Mukamba no asinde. Me have faith in the Kamba people. No tusinde. Kila kimana telo manakanae. Mukamba no aneye no anoye kukwata ambia ange maikamwa onaitu tukondoka mwa. Tigo matu kwatie mbia tikata tukame. Tieka kutinda tiambe wewe kusukumi yangi ona mama tusukumie. Tigo we tulikibayambe. Nendo mina number 9. Kwa kusema kwa familia ya Kalembe Ndile, my door is open. Kama kuna jambo lolote, shida yoyote, majadiliano yoyote, tafadhali njooni munione. Najua you reside mostly here and also in Machakos. Please come to me. Don't let anybody frustrate you. Anytime, day or night. Na mwisho number 10 ni kusema, may the Lord God keep the soul of Mheshimiwa Richard Kalembe Ndile in eternal peace. Asante na Mungu awabariki. It is now my pleasure to invite His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka to come and give his tribute and also to read the message from His Excellency the President of the Republic of Kenya. Karibu sana. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Baituma Mbui Nzau, Mkuweni, Kibwezi. Familia Mama Magdalene na watoto. Ndugu yangu Raila na Governor Mutua and Governor Ngilu. All the leaders. Naona wakati umeenda. Na hatutaki tusome message ya president ikiwa imechelewa. Na ndio tukaona tujaribu tufupishe kidogo. Pengine kabla ya kusema yangu, nataka nimwalike former Prime Minister Raila Odinga akuje hapa. Haya. Mweyaini msio. Mavinda onze. Asanteni sana. Mbayo tumwaseu. Tumekuja na majonzi kwa sababu ya kusindikiza ndugu yetu, rafiki yetu, ambaye vile vile ni baba na yeye vile vile ni babu, Richard Kalembe Ndile. Kalembe Ndile ni kijana kwangu kwa umri, lakini ni rafiki yangu. Kwa sababu mimi naita yeye ndugu yangu. Tumejuana na Kalembe kwa muda mrefu. Tulikutana mara ya kwanza mwaka wa 92. Wakati ile ambaye Jaramogi alikuja hapa kufungua ofisi ya Ford hapa Kibwezi. Na wale tukaribisha na vijana, walikuwa vijana, mwingine anaitwa John Kiema. John yuko wapi? John Kiema yuko wapi? Huyo walikuwa wakati hiyo ni vijana. Huyu John Kiema ndiye alikuwa amemaliza chuo kikuu.
na Kalembe hapa, na walikuwa wanang'ang'ana kabisa kabisa wakatukaribisha hapa. Vile vile tulikuwa na mzee Mdenge siku hiyo. Hiyo uchaguzi wa 1992 baadaye ikawa ni Ford Kenya, Ford Asili na KANU. Huyo alisimama kwa ubunge kama bado yuko kijana kabisa hapa Kibwezi, na Kalonzo akasimama kama kansela 1992. Walijaribu wote wawili lakini waliangushwa, lakini bado wamezidi kukaa namna hiyo. Huyu John bado tuko naye mpaka wa leo. Asante sana John. Sasa baadaye tukaenda namna hiyo, Kalembe akasimama tena 1997. Mara hiyo sasa na SDP, manake kampani yote ilikuwa nasema mama 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 mama. Sasa yeye akachaguliwa kama kansela na baadaye akachaguliwa kama chairman wa county council ya Kibwezi Makueni. Kwa hivyo Kalonzo ni mtu ambaye Kalembe amefanya kazi muhimu zaidi. Nimeleta risala ya rambirambi kutoka kwa rais wa Uganda, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Museveni alijua Kalonzo kwetu kule Bondo. Kalembe kule Bondo. Walipokuja kunitembelea walikuwa na Rais Mwai Kibaki. Na kika ndani ya nyumba yangu mimi nikatambua Kalembe kwa Museveni. Alafu akaanza kuongea lugha ya Kinyankole na Kiganda na Museveni. Museveni akashtuka. Wewe ni nani? Akamwambia Museveni kwamba yeye alizaliwa huko upande ya Kalembe, huko West Uganda. Amelelewa huko, akaenda shule huko, akasoma na watoto huko. Kwa hivyo lugha yake ya kwanza ni lugha hiyo hiyo ya Kinyankole. Wakaongea na Museveni. Museveni alishangaa kabisa. Hiyo ndio rafiki ilianza. Hivyo kila mara nikikutana na Museveni mpaka niulize ile kijana yako yuko namna gani. Naambia yeye yuko sawa sawa. Leo alituma mtu yake ambaye anaitwa Captain Mike Mukula. Maana yake yeye alikuwa na shughuli. Lakini akaniambia mimi nikifika hapa nilete risala rambirambi kwa familia. Na akaniambia mimi ya kwamba hivi karibuni atatuma ujumbe yake pamoja na zawadi yake kwa familia. Na ikifika mimi nitaleta hapa kusema pole. Kalembe amefanya kazi muhimu zaidi. Kalembe alikuwa, wakati mimi nilikuwa waziri mkuu, alikuja kwangu pamoja na walikuja na huyo John Kiema kwa delegation kujua mambo ya ardhi hapa. Wakisema alikuwa anataka title deeds in Mali, Nguu, Makindu, Masongaleni to be issued. Alafu alikuwa anataka the squatter issues and other land injustice to be addressed in the above areas. Alafu akasema vile vile anataka adequate compensation for the people evicted from Chiulu, Kisayani and Kilembwani also to be addressed. Hiyo delegation mimi nilipokea kama waziri mkuu. Na nikaita waziri wa ardhi wakati ile, Mheshimiwa James Orengo. Na nikampatia hiyo maneno ya hiyo mambo ya hao watu yote ili waangalie mambo haya. Vile vile waliongea juu ya mambo ya Makindu Hospital, pale ambaye mimi niliita waziri wa
wa afya wakati hiyo Profesa Nyang' Nyong'o, alafu waka approve ati shilingi bilioni 2 itumiwe kuboresha hospitali ya Makindu, lakini haikufanyika mpaka leo. Vile vile alikuwa nataka Constituent College of Nairobi University at Kisayani to be addressed, and on 13,000 acres that currently hosting dryland research station ati iwekwe pale kituo cha chuo kikuu. Haya yote yalikuwa ni petition ya Kalembe Ndile, na kila mara alikuwa naongea juu ya mambo ya squatters, wale ambao watu walikuwa evicted, ardhi yao ilichukuliwa na wamekaa pale kama squatters. Kwa hivyo Kalembe Ndile was a true patriot of Kenya. Alikuwa patriot kamili ya Kenya. Alikuwa anaangalia mambo ya watu wadogo, watu wa chini. Manake yeye mwenyewe alitoka huko chini. Tutaka kuongea juu ya mambo ya hasla, hasa kamili kabisa ni Kalembe Ndile. Alikuwa anaambia sisi vile wakati mwingine walikuwa kama hakuna pesa, wanakuja hapa katika barabara hii, wanakwenda wanachukua misumari, wanaweka chapu katikati ya barabara hapo, ili magari ikikuja inaingia kule pap, pata puncture. Chapata paja namna hiyo pale mmoja atoa kitu kidogo. Yote Kalembe amefanya. Kwa hivyo Kalembe alikuwa ametoka chini, lakini amekuja mpaka amefika pale ambaye amekuwa kiongozi. Yeye struggle. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaweza kustruggle. Ile kitu ambayo wanakosa ni fursa. Opportunity is what they don't get. Given opportunity, most of people can transit from poverty to prosperity. Nchi ya China ndani ya miaka 30 imetoa watu milioni 300 kutoka kwa hali ya ufukara na kumpaka kwa hali ya utajiri. Inawezekana hata pa Kenya kutoa watu milioni 15 kwa ufukara mpaka kwa utajiri. Lakini mpaka tuwe na mbinu ya kufanya haya, hawezi kufanyika ikiwa kwa mambo inakuwa ni yale. Tunakuwa na budget ya trilioni 3 na laki 6 bilioni, lakini mingi itaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Wale wezi wanaiba. Unakuta hawa sasa wanatembea na magari makubwa. Wamejenga manyumba ya ghorofa katika soko huko Risabuni. Wanajenga manyumba ile kama palace huko Risabuni. Wananunua apartment blocks kule Nairobi. Wananchi wanahangaika hawa watu. Kwa hivyo sio ya kwamba hatutoi ushuru, sio ya kwamba hakuna pesa, lakini pesa inaibiwa na wale ambao wamepewa jukumu ya kufanya huduma kwa wananchi. Hii ndio sababu. Kwa hivyo kwanza kabisa kitu tutafanya ni kuziba mianya pale ambayo pesa inatoka inavuja. Tutaziba hizo mianya na utaona kama maendeleo yanaweza kufanyika. Magufuli alifanya hapo juzi kule Tanzania. Ndani ya miaka 5 mmeona yale ambayo Magufuli amefanya. Lakini sasa kuna wengine ambayo wanafiki wako pale, wamekaa pale nini, wakirogota na wakikwenda na kuiba. Anakuja sasa kwenu, amebeba pesa zenu, anasema ita mimi kwa youth group, ingine hii iende kwa women group, nunua basi kwa shule huko, ingie kwa kanisa, weka milioni 5 hapa na pale kila siku. Pesa ambayo ameiba anarudi naye sasa hapa pale kutafuta sifa. Hawa watu ambao wanatoa wa hiyo ndani ya jela wanakuja hapa kama wao ni viongozi. Unafiki mtupu. Sisi tumesimamia haki.
mimi ni Kalonzo, tumesimama pamoja. Mnajua yale ambayo yalifanyika mwaka 2013. Tulienda mahakamani, tukapeleka ile evidence yote kule mahakamani. Alafu wale wanapenda kusema kwamba ile ushahidi tumeleta imechelewa. Aliyesema haya si mwingine Willy Mutunga. Ndiye amesema. Tunaona yeye anaanza kusema ati yeye hakuna haki nini. Yeye mwenyewe alitukasimia sisi haki akiwa kama yeye ni Chief Justice. Si yeye ndiye alisema ati mahakama gani wewe umeleta ushahidi unasema imechelewa na ushahidi. Wapi justice hapo? Iko wapi? Unafiki mtupu. Sisi 2017 mnaona vile vile. Sisi tulirudi tena mahakamani. Mahakama ilifanya nini? Sikirusha nje. Sivyo? Kwa sababu sisi hatukushindwa. Wakasemekana kulikuwa na kasoro. Lakini sisi tumesema, mara ile nyingine tukasema, maana yake mahakama imesema sisi hatukubaliana, lakini sisi tunaheshimu. Maana yake sisi ni watu ambao tunapenda demokrasia. Ama sivyo? Kwa hivyo sisi tumesimama. Tumekaa pamoja. Tumetafuta haki kwa Wakenya, maana kwa sababu tuko na sababu ya kutaka tuingie katika serikali tubadilishe mambo ya Wakenya. Na mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi ambao wanadanganya Wakenya. Ile fisi ambaye amejibisha nguo ya kondoo, badala ya kusema mau nasema si mnawajua? Kwa hiyo mimi nataka Wakenya wasimame imara. Mimi ni mtu wa Mkristo, lakini sisi tunaomba Wakristo na viongozi wa kanisa waache sisi kama wanasiasa tuangalie mambo ya siasa. Usiseme ya kwamba rege imesimama au isimamishwe. Hiyo sio kazi ya watu wa kanisa. Wewe omba mambo yako kule, soma Biblia na kila kitu. Wache sisi tuendelee mbele. Kama rege itaendelea, tumeneke tulisema ati nobody can stop. Tuendelee. Wangapi nasema tuendelee? Sasa ndugu yangu Kalonzo Musyoka, kabla hujakuja, jana yangu hapa Junet Mohamed. Njoo hapa. Mheshimiwa Suna East. Maanake tunakimbia Mombasa. Mheshimiwa Junet kuja kusalimu watu kidogo. Kwa familia ya Mheshimiwa Kalembe Ndile na watu wa Kibwezi wote nimewaletea rambirambi zangu kama Mheshimiwa Junet Mohamed. Jambo moja mimi nakumbuka naye Mheshimiwa Kalembe, wakati 2013 election ya 2013 kuna watu walisimama na chama yake ya TIP huko Migori na wakapata kura kidogo, lakini hawakushinda. Akapata nomination ya MCA moja katika Migori County Assembly. Nikampigia simu, nikaambia nikuletee mtu. Akasema hapana, niko na mtu, acha tu. Akalete mama moja huko Migori, akakuwa nominated MCA, mama Mukamba, sijui alitoka hapa mama Machakos, lakini bahati mzuri baadaye akaolewa huko. Sasa mama anaishi huko kwa constituency yangu. Sasa hiyo ni sawa tu. Sasa mama anakaa huko, mimi namjua sana. Ni semeji yangu sasa. Sasa jambo la mwisho ni kusema sisi kama wabunge tuko katika nchi yetu iko katika harakati ya mabadiliko ya katiba.
Na hii mambo ya katiba ni mambo ambaye inataka kuboresha maisha ya wananchi. Ni mambo ambaye itafanya rasilimali ya nchi itoke huko Nairobi kuja hapa Kibwezi. Lakini kuna wengine hapa wanatangatanga kila pahali ambaye wanapinga hiyo mambo. Wanataka pesa ibaki tu huko Nairobi ili wakule kila wakati. Sasa sisi tumeenda kotini, tunangoja mahakama imalizane na sisi, bado tutaendelea na mambo ya BBI. Ya mwisho huyu kuna nimesikia jana kama Chief Justice ya zamani amesema lazima wabunge wa impeach president. Lakini mimi nataka uliza, kuna barua aliandikia president akasema bunge is unconstitutional, inafaa ifunjwe. Sasa kitu bandia kama sisi ndio tena tu impeach president. Yeye mwenyewe amesema sisi ni bandia. Maraga alisema sisi ni the parliament as it is constituted today it's unconstitutional. Inafaa president dissolve parliament saa yote. Na the same Maraga anasema to impeach president. Sasa mimi sijui uzee ikiingia saa nyingine unasahau ile kitu uliandika samani ama sijui. Kwa hiyo machache, asante. Tutarudi hapa tena. Asanteni sana. Yani Janet amesema yeye ni bandia. So bandia parliament, according to the learned opinion of former Chief Justice, cannot impeach a head of state. Interesting. Basi kabla ya kusoma hotuba ya Mheshimiwa Rais, basi tunaendane asio Kalembe wa Ndile ngumbao ya kweli. Na nendo tungea station isio ndesio kamba mubea nondo ne wiye kwambie yo kuma Kalembe atutia even today kwacha nithuke athiane na iwe maende ona ku play records zimwe undu Kalembe wanena na ala maende na live coverage ona Kieni TV ya Jo Mutambo itumatungea mubea nikana Kalembe tumuthike na ndaya ila we mwene imwanie mbaitu tukwitikela no alama kwazia kwa heri Kalembe na Mungu awe na wewe, kuweka mkono juu. Asante. Nilipomjulisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba ndugu yetu amelala, alishtuka sana. Kwanza hakuchukua simu yangu, nilimtumia text. And I think it's good to have a president who also can reply to your text. Hakuchukua simu, lakini nilipomwambia rafiki yako Kalembe Ndile amelala, alipiga mara moja akasema, Stephen, what are you telling me? Na nikamwambia ni kweli. Akaniambia, but I've received the morning briefings na sikujua maneno. Ilitokea asubuhi mapema katika hospitali ya Nairobi Hospital. Huzuni kubwa. Huzuni kweli. Na nataka nimwambie kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesimama na familia hii hadi wakati huu. His instructions were, we make sure we give our brother a decent send-off. And indeed, this is what has been. Even Kalembe hatuwezi kumzika bila controversy, kama vile umesikia hapa. Ndugu zangu ameleta controversy zao, because that is Kalembe. He gave it to you as he saw it. Na ukweli wa mambo usemwe, alimsaidia sana Bi Agnes Kavindu. He wanted to run for Senator Machakos on Wiper ticket. Mrs. Kabaka vile vile. Na Mheshimiwa Kala, but we had to have very serious negotiations mpaka Kalembe akasema, alikuwa wa kwanza kusema ngoja mama, kava mama. Na hakusema kava mama na akalala, alienda everywhere in Machakos. Tunamwenzi ndugu yetu Kalembe kwa msimamo huo na kusaidia chama chake cha Wiper kupata ushindi dhidi ya wheelbarrows ambao ulikuwa ulishtua Kenya nzima, because he was fearless. Na ndio sasa tukasema tunashukuru sana wana Wiper wote hata hapa. Najua kwamba Mheshimiwa Chief of Staff wa Governor Mutua Mwengi mwana tusiane wewe Mbui na Mbaluka vile vile hapa wamesaidiana, wamekuwa pamoja.
tuwapigie makofi. Nondo newa na a little kind of tension. Mheshimiwa Mbaluka, thank you very much kwa kusaidiana pamoja na Mwengi mwenyewe alikuwa hapa ni one of Mheshimiwa Mwengi ako wapi aonekane? Akuje ni ndugu yangu. So wamesaidiana sana Mheshimiwa Mwengi, Mheshimiwa Makao, yes you know they have been ambao wamekuwa in charge of this program. Kwa hivyo Mheshimiwa Mbaluka Mwengi, asanteni. You guys can go and sit. Mwekamba nge kiathi cha kwatiwa. Aye. Bethu kesi ina kutukia jameni. Kama tuliwanyima waheshimiwa wabunge, honestly, tuliwanyima waheshimiwa wabunge, hawa ndugu zangu lazima na wao watii amri. Ili tumpatie Kalembe, imagine Jess Kambalo hakuongea. So tukubaliane. Profesa Kaloki hakuongea na wale wengine. So kwanza rambirambi zimetumwa na kila mtu. Rambirambi Magdalene, father yetu wa Kaumbulu. Father Kaumbulu, wherever he is, I think he was transferred from those sides of Makueni. Amesema nikuambie Kalembe was his best friend. Na poleni sana. I want you to, vijana jameni mutulie, and also, honestly, I don't know whether we're observing social distance even here. Hebu jaribu kufanya hii kidogo. Wache tu watu wa magazeti. Because we kwanza unde valia yako. This thing is bad. And I know that people are to break everything to be able to be here kusindikiza Kalembe Ndile. Kalembe Ndile basi, shujaa wetu wa Kenya hii. Alikuwa ogopi. Hata wakati mwingine unajua wanawapa tulikuwa tunasema kazi bila wizi. Kalembe will not stop there. He will name a mwizi. Na akasema wengine walimuibia tip yake. Ndugu yake Sam ameongea ile ako na deni ya Kalembe alipe. Na tunajua nani alichukua tip amulipe Kalembe. I want to instruct wakili Maanzo, and I also instruct Governor Mutua, because tuenda tumina na makwani ma Kalembe. Mwombe thukezie. Kalembe alifungua Masha B hotel yake na serikali ya kaunti ya Machakos. Maanzo akaenda na Governor Sonko kusaidia. I know all of this is finished, but Governor Mutua bado kuna wafanyikazi wa Masha B ambao wako mahakamani. Give out instructions, hoteli ya Kalembe isifungwe tena. At least this was a way alikuwa anapata mali yake. Make sure that those cases are withdrawn. Ili wafanyikazi wa Kalembe wafanye kazi. Kana mwaziata mbaitu? Tuweke kuongea siana sia Kalembe mdomo mtupu. Na tunajua we don't mean it. Basi, Mheshimiwa Charity Ngilu, nimekusikia vizuri sana. Thank you so much. Na umesikia. Yaani ukiona vimeundwa, ukiona vyaelea, ujue vimeundwa. Na umesikia vile Raila ameongea hapa. Bado vitu vinaundwa. Na kwa hivyo vitaelea. We have of course NASA, hatuja tupilia mbali NASA. Technically it is there. I had our brothers in ODM wakisema when we had that by election in Kibera, wakisema Secretary General asema imekwisha. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema na mashinani governor kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Similarly mmeona kwamba tunaunda muundo mpya, One Kenya Alliance. Charity, I want you to know, Kalonzo will not run alone. Kwanza Mungu ako pamoja nasi. All right? Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. All those 10 years ya kungangana bila kuogopa. Because our inspiration partly was Mheshimiwa Kalembe Ndile. Kwa hivyo msihofie. Bai tunaendao mutapia. Yu bai kia viki tuki usu mobyo. Na baba ina ngwe. Mwithe kama umembo. Kwa nda ya Kalembe ulo na etia wana ndakwenda Kibila anaambia ndakwenda kuunga makibilo kamba. Anaambia yeye katika presidential team
ya Kalonzo Kenya kila mahali. Na alidhihirisha wazi juzi katika by-election ya Machakos, alikuwa mstari wa mbele. Ukwimbo na ndo maisia heshimiwa ama nyubetwe, meenda Kalembe ama utubie. Tukaenda Matugu, watu walikuwa wanasema watu wa Ingo, tunataka Kalembe utubie. Tukaenda upande wa Kabuchai na ndugu zangu Mudavadi na Weta na Gideon Moi. Kaluki wewe Kalonzo eweka. Mwewe ndo nazia. Mwewe Kalonzo twaiweka. Kwa baina ngwe. Bai mundu tesika na mukambe weka ndatona usumbika. But Alfred, you have said it. Baba ina ngwe. Tunasonga mbele. Na mimi ndio naachilia ndugu zangu. Mutua akibwana kila mundu ana haki ya kwenda kibela kio president. Lakini ilo kuona kinu kia ungama uone kwe kala Kenya itise. Ona mama ukamwona waitina. Mbona nigona na matavizi mbona atavizi mwana yemo dhamana ona kidhui kiki Kalonzo utona ukienda ona tanaina ngui. I speak prophetically and we pray. Therefore I want to concur with my brother Raila. We BBI proponents have gone to the Supreme Court, not to the Court of Appeal. And I congratulate Justice Musinga. And nundu mundu ambaye itumo Mbui ne mukone isimu. Na mutume engineer Zambia. I represent Mbui onde Justice Musinga ayake dhitu ta judge, presiding judge or indeed the president of the Court of Appeal. That matter is there. Father, na kuheshimu sana. Nilikusikiliza kabisa. If matters are in court, I am a senior counsel of the High Court of Kenya. And of course, extension, the Supreme Court. So I cannot comment on matters that are before the valid jurisdiction of the Court of Appeal. Kwa hivyo tungojee kwanza, tusianze kutoa malalamishi. By the way, sio mara ya kwanza kanisa ilikuwa na sauti juu ya Constitution 2010 na tukawasikiliza, lakini wananchi wa Kenya wakapitisha katiba ya 2010 ambayo imeleta mamlaka makubwa mashinani. Therefore, Governor Mutua, when I heard you ukisema msingojee 2022 ni sasa, I agree with you. Mko na budget. Wewe, Kibwana, Ngilu, tumieni hizo kusaidia watu wetu. Kwa mfano hapa, CDF hospitali ya Kalembe hapa. And this is devolved. Mheshimiwa Musimba, tafadhali hakikisheni hospitali inasonga mbele. Wale hawana title deeds pia wapate, because also land is devolved. And shida ni kwamba watu wanaletewa mapesa badala ya kufanya kazi nayo wanafanya vile Raila amesema. Wanajenga magorofa, wanaibia wananchi. Wezi hawa. And we shall say it at the right time. Kwa hivyo ndio shida. Mimi na Raila tulipigana tukaleta pesa mashinani. This is why we are saying hata kuwe na ward development fund. Tunataka bado kila MCA apate mgao wake. Nikana tukamati hapo alama leye kutethezia wananchi. Nitukoba baba koba magaba na nenyi muzani. Mekuwa nongwazinywe. It happened in Nigeria. I think 15 governors went to court. Walitupeleka mahakamani. So it is a serious matter, as serious as that. Kwa hivyo mimi nataka nikome hapo. Nono kandena nasia Kalembe nena siwa ikadhua. Na mwana askota. Maskota wote. Kwanza alikuwa amesema ni chairman wa maskota. Akasema ni lazima wapatiwe ardhi ya. Bado that issue, Mheshimiwa Prime Minister, is still pending. And we need to be able to make sure that nilisahau kuwapatieni of course condolences za ndugu zangu Weta na Mudavadi tulikuwa nao jana kanisani Holy Family Basilica. Vile vile Mheshimiwa Gideon Moi wametumana wote rambirambi. Kalembe ni shujaa wa kila mmoja wetu. Sena simple. Ndio mimi natetea kala kanini okwatie tamashabi kaikabingwe nikanasi anasia Kalembe ikanyamai. Anaenda kuazisia nasia Kalembe taila si atulo si anasia Kalonzo. Tutasaidiana kabisa. Now, message of condolence to the family.
relatives and friends of the late Honorable Richard Kalembe Ndile. It is with grief and deep sense of loss that I send this message of condolence and encouragement following the death of Honorable Richard Kalembe Ndile. It is unfortunate that death has taken from us Honorable Kalembe Ndile in his prime. Honorable Kalembe was a lively politician who loved and worked with everyone and always held the interests of the country at heart. A great patriot and a practical politician, he excelled in life as a result of sheer hard work. A forthright politician, a fearless champion of the rights of the common man who passionately advocated for the plight of squatters in the country. Honorable Kalembe never shied away from identifying with the underprivileged in society. His quest to improve the lives of his constituents led him to seek means and ways of empowering them with land ownership. It is for this reason that he fought for the landless in Kibwezi and ensured that they were settled peacefully. His leadership prowess and skills earned him the position of assistant minister, which he utilized well to serve our great nation to the best of his ability. In recognition of his efforts, Honorable Kalembe was also selected to represent the interests of the landless in Mexico and in France. His passion for education led him into mobilizing resources to put up various educational institutions which have continued to serve many young people in Kibwezi and Makueni County in general. He also initiated health projects that continued to benefit many residents of Makueni, besides drilling water boreholes to ensure that the residents of Kibwezi have access to water. His eloquence in parliamentary and public debates endeared him to many Kenyans. Although Honorable Kalembe has left us, his inspiring life will remain a great legacy, not just to the residents of Makueni and Ukambani region, but to the whole country. As we mourn and pay tribute to this visionary leader, let us also celebrate his life and achievements. Indeed, Honorable Kalembe is a towering role model and a perfect example of servant leadership that should be emulated by other leaders. But for all his achievements, nothing made Honorable Kalembe prouder and nothing made him happier or claimed a fuller focus, love, and devotion than his family. As was a pillar of his family, he was a pillar of his family and mentored his children well. And as Christians, let us all be consoled by the knowledge that God's children cannot be bound by the death of our bodies, which are just earthly shells. Let us also draw our solace from the word of God as recorded in the Holy Scriptures in Revelation 21:14, which says, "And God shall wipe away," I quote, "and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." To the family, especially his wife, Mama Magdalene Kamene Kalembe, and children, I pray that God will continuously shed his abundant love and peace to you during this trying moment of the loss of your husband and father. We pray, Almighty God, rest the soul of Honorable Kalembe Ndile in eternal peace, signed yesterday, June the 7th, 2021, by Uhuru Kenyatta, Commander CGH, President of the Republic of Kenya. That is a message of the President. If you allow me finally, Jameni, again, this thing about constitutional reform and review is a progressive agenda. And we should never be shy away. We should never shy away, as indeed our brother Kalembe Ndile indicated. Hata mambo ya kusema ni reggae, this thing is beyond reggae. This thing is about the lives of the future generations. Because I know there are people who don't dance to the tune of reggae. But every Kenyan, this is a Kenyan dream. This thing is beyond President Uhuru Kenyatta and beyond Raila Odinga.
Kwa hivyo tujue kwamba when the signal comes, sisi tutakuwa mstari wa mbele kuonyesha wananchi wetu msimamo. May God once again rest the soul of our brother Kalembe, Richard Kalembe Ndile in eternal peace. Amen. Sana pahali tumefika sasa, tutachukua announcements peke yake, itasomwa na my brother Mwingi Mutuse. Mheshimiwa atatoa announcements and I'll give the vote of thanks, alafu tutaelekea mbele. We'll give you directions. Mweya ini museo na mabinda onde. Tunataka tutangaze utaratibu ambao tutafuata kutoka hapa. Utaratibu ambao tutafuata kutoka hapa ni kwamba Mheshimiwa Kalonzo, weka signal for this microphone. Oh, thank you. Nundu tuasia tuenda umina makwani. Governor Sonko himself alikuwa amepledge 1 million shillings kusaidia familia ya ndugu yetu hapa. I don't know kama hiyo pesa imefika. Na mnajua kulikuwa na kesi ya Sonko na Kalembe ambayo mimi mwenyewe niliingilia. Hiyo kesi sasa iko na governor wa Nairobi, Mama Kananu. And she knows. Bese isusi ya Kalembe no bakasi ibwe. Sami is a worthy brother. And I thank you for being so bold. Wazi mbobe mundu ene kwani ya Kalembe aiteba. Kyo huo. Edho ndo nayo abindie. Nikana kwethwe na MUUO kwa Kalembe. Na mwalame na pesa siya Kalembe ta Nairobi County. Wahakikisho analipa familia yake. I think my brother Raila has a message. Oh, thank you. Naye ndugu Raila anapeana 1 million shillings. Thank you. And I'm sure mnajua ndugu Uhuru naye alileta 2 million shillings. Kwa hivyo tunasaidiana na hii family vilivyo. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Kalonzo. One of the announcements, Governor Sonko alinipigia leo asubuhi na nikamdirect leo ako kotini na tukakubaliana na treasurer wetu ambaye ni Mheshimiwa Rose Musyo pahali tutachukua 1 million ya Governor Sonko sio tukirudi Nairobi. Kwa hivyo I think it is good also to clarify he has followed up to honor his pledge. Kwa hivyo tukitoka hapa pale nyumbani nafasi ni kidogo. Gari ndio itabeba mwili wa Mheshimiwa Kalembe Ndile. Procession gari zile mbili ambazo zinabeba familia zikuje zibebe familia. Alafu procession itakuwa wajukuu wa Mheshimiwa Kalembe wafuate sanduku. Alafu kanisa ikiongozwa na baba paroko wafuate hapo nyuma. Tunauliza viongozi ambao wamekuja hapa na wajumbe, we have the trees to plant pale kwa boma. Kwa hivyo twende sisi wote hapo tupande miti ndio tumalize mazishi ya Mheshimiwa Kalembe Ndile. Musimba to give us the vote of thanks ndio tusonge mbele. Tuasiate kaluke no na tiengilia na imwe. Na nundu neziundu maania ndo na Kalembe. Ne ndongele manana. Alama kwetu kala koko yolo. Okay. Nundu siana ndongida isome. Okay. Uka munene. Tiubo usue. Na kunue munene bi. Nye na umye chao maana 5. Na kuna umise maana 3. Ongela maana monza. Mavike milioni imwe. Nitatikila. Thank you. Thank you. Haya kwa heshima